¿Mm? Sí, sí hay. Ah, ok, que internet. Se ve password. Ajá. El nombre de la red es prensa. Ahorita lo acabamos de mandar. A las 4:21, hay que probarlo. Con tantos conectados, quién sabe. Pruebe. Hay que cortar. ¿Qué me quedó que se conoce? Mira, me quedó de color porque hablen que me metí blanco y negro. Es raro. No sé si la pretende se ve así. Raúl, hola Raúl, saludos, bienvenido Raúl. ¿Me pueden decir cómo se ve la pantalla? Es que a mí me aparece blanco y negro. ¿Y lo que me pasó? A mí se me conectó, sí. ¿Me conectó, don Ricardo? Sí. De arriba. Uy, se me cayó. Nos encontramos ya listos para el evento de la Preliminar Miss 2020. Así que acá seguimos. Como pueden ver, estamos en el lugar de prensa. Pues la verdad hay muchísimo. Así que se ve bien la pantalla, dice Daniel. Muchas gracias, Daniel. Solo desactive los datos. No lo desactive. Desactive los datos. Para ver qué tan funcional está. Teodoro dice, ya listo para la preliminar. Muy listo, Teodoro, sí, ya listos. Solo que lo vamos a tener que ver en una pantalla porque adentro en sí solamente tiene los derechos pues Telemundo, ¿verdad? Entonces solamente ellos podrán estar donde va a ser el evento. Nosotros estamos en el mismo lugar pero apartados donde nos mandaron, donde estaremos los de prensa y vamos a verlo desde una pantalla. Así que desde ya les aviso. El evento está programado para las 8 p.m. Dice una pregunta, ¿también van a presentar su traje típico? Eso es mañana, el traje típico sería mañana. Ale, hola Ale, saludos, bienvenida, dice Perú, eso. Vamos a ver, dice, se ve bien la pantalla. Dice Teodoro, por favor, dice, griten El Salvador cuando diga su nombre. Sí, excelente, vamos a gritar Isabela, eso. También apoyamos a nuestra querida Isabela, a nuestra Miss 2023 que nos representa acá en El Salvador. Así que, dice Aleja, ese es el escenario. No, el escenario de las Miss es en otro lado, acá mismo. Solo que nosotros estamos en otro lado, en área de prensa. ¿Pero dónde estamos?
Ah, ay, sí, pero ajá. Déjalo listo, a ver, ponelo, déjalo ya listo. Ah, le dice traje típico es mañana, sí, mañana. José Parrilla, Watch, que no puede inglés, José, lo siento, ahí no puede inglés, me lo traduces. No, que él dice Puerto Rico, eso, vamos a ver cuántos de ustedes van a apoyar a su Miss. Darwin Mazariego, hola, arriba Nicaragua, dice Avino, hazle 2 horas, dice, sí, faltan 2 horas. Darwin dice, ¿cómo están? Vamos con Nicaragua. Tailandia y Puerto Rico serán de las mejores, bárbaro. Y también griten fuerte con Nicaragua, vamos a gritar con todas las que pasen, ¿eh? Alison escribe, vamos latinos, lo van a transmitir, dice, gracias. Octavio dice Guadalupe, ¿qué horario es allá en El Salvador? Aquí es Octavio las 5 de la tarde. El evento es a las 8. El mejor dice la ganadora es Tailandia. Y dice, bueno, pues ustedes votaron por ella, ustedes están conscientes de que si su representante de su país, pues votaron todos por esa persona, pues posiblemente gane. Darwin arriba Nicaragua dice, Sanón, Barrio Filipina, Michelle. Darwin dice, vamos con Nicaragua, José Rodríguez, Brasil, es arriba Brasil, Darwin, eso, Miss Nicaragua, dice, ahí está José Parrilla, eso, Darwin dice, Nicaragua, Ale dice, Perú, vamos Chile, eso, vinieron a apoyar a Chile, eso, el volcán de las Américas, Nicaragua. Vamos a averiguar bien si podemos transmitir lo que es el evento de la Miss, porque acuérdense de que Telemundo tiene los derechos pagados y si solamente ellos lo quieren tener, pues solo ellos van a tenerlo. Así que vamos Chile, dice ahí Pedro, el volcán de los Américas, Nicaragua, arriba Nicaragua, dice, tú vas a poder pasar por aquí a preliminar sin que te tumben en el YouTube, dice, eso no sé, yo creo que quizás sí voy a tener problemas porque los derechos son de Telemundo. René dice Nepal, eso ya me va a apoyar a Miss Nepal. José Parrilla dice Nicaragua, corona para Nicaragua, saludos de Chile. Saluditos ahí, ¿qué horario sería en España la preliminar? En España, no sé cuántas horas la diferencia de España, aquí son las 5 de la tarde. Carlos Daniel dice Venezuela. Christopher dice saludos de Chile, Venezuela, arriba. Freddy con España dice Darwin. Venezuela a partir de las 10 p.m. dice, wow, Venezuela, 2 horas adelantada. Brasil, arriba Nicaragua, dice Venezuela, muchas bendiciones arriba, tú puedes. República Dominicana, eso, Coraima, bienvenida, Darwin, Nicaragua. René, saludos de San Miguel, El Salvador, dice, salito René, bienvenido acá, un día más. Saludos Celeste, dice Piel a brillar, dice Christopher. Venezuela, Darwin, Honduras, dice Honduras, nuestra reina, dice Miriam Ruiz, Isa Garbeto, dice María Brecha, Brasil, Nicaragua, Fred, dice 07 en España, dice, son las 12 de la noche en España. Darwin, viva la Lupe, dice. Él dice Ramón Mireira, dice viva la Lupe, dice eso, Alhambra, en ese Espinosa, saludos desde Nicaragua, dice, apoyando a Chile con todo celeste, bien, eres divina, dice Cristo. Marta Olivares, vamos Chile, Darwin, vamos Darwin. John dice, arriba Nicaragua, dice Inés.
Darwin, ¿a qué hora va a ser la preliminar? Yo vivo en Miami, dice. Daniel, bienvenido. Aquí va a ser la preliminar a las 8 de la noche. Darwin Ramírez, Nicaragua, dice viva Cheney. El volcán de las Américas, dice Nicaragua. Darwin dice Rosa Crismera está apoyando el volcán, dice las Américas, eso. Brasil dice Isa Garbeto. Panamá, Arella, saludos. Cierto, bienvenida a Darwin. Vamos a El Salvador, dice Raquel. Muy bien, excelente, Raquel. Sanón dice, estoy salvadoreño 100%, pero mi apoyo es para la Miss Universo Filipina por su belleza, su humildad, su cultura y por todo el amor. Eso, ya ve, qué bonito que deben apoyar a Miss Filipina. Apoyando a mi compatriota Honduras arriba, dice Daniel. Listo, pues saludos desde Chile, hermosa, gracias por la transmisión, eres divina. Gracias a ustedes, Christopher, gracias por estar siempre apoyándola, pero si ustedes no me apoyan, pues no vale la pena hacer esto conmigo, ¿verdad? Ustedes lo dicen, no soy nicaragüense, pero la más linda de todas es Nicaragua, al menos la mejor, dice, wow, arriba el volcán de las Américas. Dice, May, dice, wow. Darwin, lo más hermoso de Chile, dice. La más hermosa de Chile. Vamos, fuerte con Nicaragua. Saludos de un salvadoreño, Costa Rica, Salvador, gracias. Darwin, apoyando a Nicaragua, Cheney Palacio dice Inés Espinosa. También Ramírez Honduras. ¿A qué hora dice? En El Salvador a las 8 de la noche va a ser la preliminar, el evento. Darwin, no dice Canadá. Wow, saludos a todos los que viven en Canadá, bienvenidos. Arriba la guapa Nicaragua, guapa, dice. Ahí está, Darwin Mazariego, qué bien. Él sí ha apoyado bastante a la lista de Nicaragua, miren qué bonito. Según me dijo aquí el colega. Isa dice 19 horas, Joana, Isa. Christopher, cuéntanos qué van a presentar. Ahora vamos a presentar la preliminar del concurso Miss Universo 2023. Arriba Nicaragua es Darwin, Carlos González. Hola Carlos, saludos, bienvenidos. No lo pueden negar y disculpen a los países, pero Chile es la más bella. Soy de Argentina, dice. Wow, de Argentina apoyando a Miss Chile. Los nombres de Miss Universo Filipina. Eso. Michelle. Hola Guadalupe, soy de Canadá, dice May, bienvenido May de Canadá. Defensor Bravo dice, vamos Perú, dice eso, bienvenido Perú. Darwin dice, saludo a la guapa fuerte con nuestro reino de hermosa, un cuerpo espectacular. Darwin arriba dice Fidel Prudencia, Fidel bienvenido. Hola, la de Líbano dice, wow, ay ya, yo veo aquí que apoyan al Líbano, qué bueno, excelente. Yuju, vas a transmitir ese. En ese estamos, vamos a averiguar acá, vamos a hablar con el encargado a ver si nos permite transmitir. Buenas noches, dice, buenas noches, Isa. Soy de Puerto Rico, pero me gusta ver a Nicaragua en el top. Dice, gracias, Natalia. Fidel dice Nepal, bella. Uy, sí, muy bella, Nepal, un cuerpo espectacular. Adelinda dice Brasil. Juan de Kimberly dice, Darwin dice arriba Nicaragua, fuerte Nicaragua. Luma dice, ¿lo vas a transmitir todo? Dice, bueno, esperemos que sí lo podamos transmitir todo. ¿Vas a transmitir la preliminar aquí? Juan de Kimberly se fue, Nicaragua dice Darwin, Brasil dice Isa. No podemos hacer en vivo ahora la preliminar. Brasil, así que pendiente, recuerde que lo pueden hacer a través de streaming. Se fue Por un Nicaragua. valor de $5. Darwin dice jamás
presente en también Nicaragua, el dice costume, eso, Linda Brasil, dice no le Juan, van a transmitir por la tele el desfile de Darwin hoy. sigue México, dice Chile, dice No, hola, es vía Chile, streaming, bienvenido. virtual. Así. Vamos, Luis Chile, dice hermosa y elegante, Roxana Soto, bienvenida. José Padilla, José de Esperemos resumen el día de mañana. Corazón Púrpura, saludos Lupe, dice saludos Corazón Púrpura, me alegro de ver por acá. San Salvador. De que él dice Nepal para el top 20. Soy de Nicaragua, pero mi favorita es Puerto Rico y México. Wow, Felipe. No tengo idea, Alfredo. Isa Barbeto dice María. Neuri Garibay, Luma saludos. dice, la Este es el final de se la va a sala de transmitir prensa en del Universo. El Salvador la final se va, 2023, no, yo creo que la final no se va a poder transmitir en San YouTube, Salvador. por lo mismo, vean que ya tienen los derechos pagados de la empresa de Telemundo, entonces solamente ellos pueden transmitir. A ver, dice Darwin, dice, esa es malévola, esa pobre, dice Daniel, ese es Venezuela, me imagino, o Colombia, Daniel, y que se parecen las banderas. Corazón púrpura, que gana la que toca ganar, somos hermanos, así es, corazón púrpura, somos hermanos, sea como sea, ganen o no ganen, todos seguimos siendo hermanos unidos. Vamos a levantarnos, a dar una vuelta. Dice, y para que ustedes vayan viendo sus comentarios, dice, Chacha, Mendoza, Venezuela, arriba, Darwin dice, arriba Nicaragua, Brasil, Leandro, también la forma de corazón. Octavio, mi youtuber favorita, Guadalupe, siempre entregada a su trabajo. Muchas gracias, Octavio, ahí te acabo de saludar, Octavio. Nilda dice, Barbosa, Brasil. Víctor dice Venezuela. Pues bien, saludos, bendiciones, bienvenido a Venezuela. José Padilla, Bronce, Chile, Nicaragua, dice, wow. Chil dice México. María Sevilla dice, yo quiero que se quede en El Salvador la corona, con Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, pero que se quede en Centroamérica, dice María. Pues muy bien, María, vamos a ver qué decide la suerte. Diana, ahorita las chicas han de estar bien nerviosas. Diana dice, la mexicana está muy impecable, que rostro y figura, lo más importante que tiene una manera increíble, sí. Ve dice que horas comienza Miss Universo a las 8. Brasil dice Lisa. Venezuela, vamos, dice Víctor. Colombia, Alejandra. Bienvenida, Alejandra, a apoyar a Colombia. Darwin dice Chacha, Venezuela, dice Sacha, bienvenida Sacha. Sacha, Venezuela, eso, Nicaragua, dice, se fue Nicaragua, dice Kimberly Fan. Alejandro dice Colombia, bella, eso, se no, ahí manda la corona. Sacha dice Venezuela, Nilda dice, precioso saber que Miss Universo Brasil, María Percha, eso, ya ven, qué bonito se escucha. Magali, bienvenida, Magali, ¿de qué país eres, Magali? Alejandra dice Colombia, top, eso, Venezuela, dice de Carlos González dice, no hay duda de que Chile es la más bella, wow. Víctor Río dice, vamos Venezuela, sí se puede. Pero vayan vamos a enfocarles alrededor. Yo no sé ustedes qué color miran la pantalla, pero a mí me quedó blanco y negro mi pantalla, así la miro yo. Ahí estamos, ya les dimos ahí una miradita atrás. Aquí solo estamos los de prensa, los que vamos a grabar. Todo eso es lo que estamos en ese lugar. Ya en el mero lugar, bueno, aquí mismo, en el mismo lugar se va a hacer el evento, solo que allí en el mero evento solo va a estar Telemundo con los derechos que tienen. Imagínense, Telemundo compró todos esos derechos. Vamos a seguir leyendo, dice
Vamos, Venezuela, hermosa, dice Brasil, María, Brasil. Carla dice República Dominicana, eso Carla Valentina. Darwin, Nicaragua. Arnold dice, ¿cuánto falta para la preliminar? Dice, falta un poquito porque son las 5:25 de la tarde y va a empezar el canal Guadalupe Blog. Gracias por estarnos siguiendo y por estar ahí compartiendo con nosotros estos momentos únicos. Vamos a ver qué dice allá. Ahí te va a estar. ¿Ah? Si no me traes la cartera. Vamos a ver qué dice la muchacha. You know who you are. If you do not have special privileges, which is everyone was thinking, do I have special privileges? No. We have a VIP area up at the front so you can get all the crowd reaction shots you want. It'll be great. Feel free to do as you like, but you have to stay in the area defined by the government, okay? Excuse me. Para poder tomar contenido ahí. Si ustedes tienen privilegios especiales, van a poder quedarse ahí en un área VIP para capturar contenido. Si ustedes se están preguntando, ¿tendré privilegios especiales? Es muy probable que no. Son las personas que Okay, after we go on our walkabout, we are going to be up there. The walkabout is completely optional. If you want to stay here, you totally can. And the reason you might want to stay here is AV is about to install a 16-port audio bridge that will allow you to completely audio and visual from our live feed. Ok, si esta opción de subir a la parte frontal del edificio es opcional. Si ustedes deciden quedarse aquí, está muy bien. Y en unos momentos van a estar instalando enchufes extra para poder conectar audiovisual en la tarima. The next part. Okay, so after we go to the venue, we will march back down here for showtime. Showtime, as we all know, is approximately 7 p.m. We will set up in here. We will have lots of beautiful views of our screens, of our stage, of everything else. I have no more availability inside of the main venue. If you have tickets, you have to make a choice. I would prefer that you leave recording equipment like cameras, audio equipment, all of those things. I prefer that you leave it in here if you are a ticketed attendee. That does mean you can just walk into the venue with a ticket, you can watch the whole show. If also you would like. Ok, entonces, cuando subamos todos los que quieran subir, en un determinado momento vamos a caminar de regreso juntos. Sin embargo, al estar allá, quienes tengan tiquetes como miembros de audiencia, tienen que tomar la decisión si van a ingresar como miembros de audiencia al recinto o si van a regresar al centro del venue con nosotros, donde igual vamos a tener una espectacular transmisión. Tengan en cuenta que si ustedes entran como audiencia, no pueden entrar con su equipo, cámaras, etcétera. Lo tendrían que dejar aquí. After we come back to this space for the show, Anne-Marie's team, not Anne-Marie, Anne-Marie's team is going to be dropping the whole show file in the Dropbox that you all have access to. Okay. Luego de volver aquí para ver la transmisión, el equipo de Anne-Marie, no necesariamente Anne-Marie, sino que su equipo va a estar subiendo el contenido en tiempo real al Dropbox al que todos ustedes deberían tener acceso. And what will happen from there is you can cut 30-second chunks of the show for your various feeds. Any feed you'd like, put it on whatever you want. Y lo que pueden hacer es obtener el contenido y hacer recortes de 30 segundos para que ustedes lo puedan compartir en los medios como ustedes gusten. 30 segundos. Please keep it to 30 seconds, otherwise things like YouTube will cut you off. Tienen que mantener 30 segundos, de lo contrario es muy probable que YouTube les vaya a
que quitar opinión. If you have a question that any of us have not, either of us have not yet answered, please feel free to run into anyone on this team. We have many languages. I know that we've used all of them. En caso de una consulta, por favor no tengan duda en consultar a cualquiera de nosotros que venga aquí presentes en la tarima. And we're more than happy to help you. Y estamos más felices de ayudar. Today, there will not be a press conference in this space, but there will be press conferences and many special surprises in this room in the next 3 days. Hoy no va a haber una conferencia de prensa aquí mismo con las delegadas, pero sí van a haber conferencias de prensa y algunas sorpresas en los próximos días. Getting really fancy. Thank you, El Salvador. We are also, I wanted also to flag, as the special events continue, we understand that folks might enjoy their seating. It is okay during the day to leave your stuff here and work from here. Please don't leave anything overnight because we cannot be held responsible for anything that left overnight. Está de más decirlo, pero mientras están aquí, esta es su casa, tomen su asiento, pero por favor no vayan a dejar nada de sus pertenencias aquí para el día de mañana. Cualquier cosa que quede aquí no es responsabilidad nuestra. The only other thing I need to share with you is that the system will work the same for national costume. Tomorrow, please make sure you are at the villas to catch your shuttle to get to here because we have no parking, as you may have noticed. And it is a long walk for many of you. Les puedo adelantar desde ya que el procedimiento para hoy va a ser muy similar mañana para tomar el transporte desde las vías universitarias. Por favor, procuren llegar antes de las 4 porque ya vieron que aquí no hay estacionamiento ni acceso al vehículo propio. We are also completely sold out on press passes and press credentials, so if you are a person or a friend of a person who wants to still come, I'm so sorry we don't have anything available. There are tickets available, which you're more than welcome to purchase if you'd like, but we have no more accommodation for press after anyone who's credentialed as of today. Para formar parte del equipo de prensa, lamentablemente ya no contamos con cupo, entonces si ustedes tienen algún amigo o un conocido que desea acreditarse, a esa altura ya no es posible. Este es el equipo de prensa. If you would like to come on the walkabout, we will be leaving in approximately 9 minutes. We will be hiking down the hill, I think, or no, we're going around. Yeah, we're going to go up and around. If you're wearing shoes, you're going to be uncomfortable. It's a little bit of a hike, but we will get to the front of the whole event, and then you'll have as many exterior shots as you like, as well as the press holding area built by our friends. Entonces, si quieren acompañarnos a la parte final del edificio, vamos a estar saliendo en aproximadamente 10 minutos. Si tienen zapatos cómodos, la caminata no es tan larga, pero sí vamos a salir del recinto por la puerta que entramos, dar la vuelta a la esquina y ahí pueden tomar. Thank you guys. Gracias a todos, gracias por venir. Bueno, ya escucharon las reglas ahí dadas por la encargada de Miss Universo. Pero no se puede grabar un clip de 30 segundos, muy poquitos pedacitos nomás. No nos ayuda mucho. Ajá. Pero para YouTube esos pedacitos de 30 segundos no nos sirven mucho. Bueno, todos escucharon las reglas que estaban poniendo ahí, pues son las reglas, no se pueden grabar más de 30 segundos, dijo ella, y pues nosotros no podemos hacer eso de grabar 30 segundos, no nos ayuda mucho para YouTube. Lo que YouTube siempre le gusta que uno suba videos así grandes y largos, o sea, no así parados. Vamos a ver, Lady Alvarado dice, bueno, ¿ustedes qué opinan? A la hora que vaya, dice, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Pues déjenme sus comentarios. Está complicado como para poder transmitir en vivo desde acá, pero lo vamos a consultar para estar más de acuerdo, ¿verdad? Tania Santos dice a las 8 de la noche, Darwin, Patricia Willo dice, Mark. Vamos a ver.
Sí. Bueno, ahorita dijeron que iban a ir a una caminata, pero yo no voy a ir. Vamos a quedar acá. Y pues ya escucharon las reglas que puso ahí la encargada, así que, ¿ustedes qué opinan? Dice Isa 19 horas, no, 20 horas, Isa, 19 horas son las 7 son las 19. Está listo, pero no vamos a poder transmitir en vivo. Hola, ¿quién? Sí, yo creo que mejor me quedo, porque ella dice que solo van a caminar. No tiene ticket ¿Ticket de qué? de la preliminar. Ah, Para ir. No, solo la pulsera. Ticket era como de que pagaron para entrar. Ah, no. Yo tengo un amigo que trabaja, entonces yo no puedo entrar mi cámara. Y a veces se la puedo dejar a ustedes aquí, me entregan en la villa. ¿No van a empezar a dejar? No, porque me voy con ellos a la caminata y ahí me quedo al lugar de la caminata. Entonces no me dejen ingresar por la cámara. Pero, probablemente no me dejen ingresar, entonces para yo evitarlo. Yo tampoco tenía, pero mi amigo. Pero usted se lo van a dar a nosotros. A ver, ¿qué dice? Si viene y te consigue el ticket. Sí, si lo consigo, si no lo consigo, luego regreso para atrás y lo veo aquí normalito. Así nos va a tocar acá desde la pantalla. Pero está bien, no te preocupes, aquí te lo cuidamos. Dice Juan de Kimberly, a la hora que ya. Ay, chistoso ustedes, vamos a leer los comentarios. ¿Qué hora en Brasil acontecerá o Miss Universo? No sé qué horas es en Brasil. Acá ahorita son las 5:41. ¿Qué hora será en Brasil? Dice, no sé, 5:41. Vamos a seguir comiendo, ya no comimos. Delmer dice Nicaragua. ¿A qué hora empieza? A las 8 de El Salvador. Michelle Rodríguez, Panamá, dice. Es DFG, no sé cómo es que se llama ese nombre, dice Perú. ¿Cómo dice para asistir a la preliminar? ¿Cómo? Para asistir a la preliminar teníamos que pagar $200 para estar en el evento donde van a estar todas las Miss, pero no se iba a poder, creo que no se va a poder, como les digo, transmitir en vivo. Y pues, y si uno no paga los $200, no puede enviar ahí. Así que nosotros entramos acá con prensa, con un permiso de la Secretaría del Miss Universo para poder estar acá. Perú, dice Camila, ¿qué hacen ellos? Dice ellos ¿quién es Camila? Dominicana, dice María Muñoz, Darwin. Perú, dice Augusto. Perú, vamos, Perú, de verdad. Raizo dice Melissa Flores, viva México. Michelle dice Panamá, República Dominicana, Chile, Jorge Mosqueira, Jorge Chile dice eso, no apoyar a Miss Chile. Delvi Castillo y dice Filipina, pide prudencia en Nepal, vamos, dice Camila, es la preliminar, sí. Michelle dice Panamá, Perú, vamos con Nicaragua presente, Panamá, Honduras, baila. Milexis dice, Isolina dice Venezuela, arriba Venezuela. Heidi dice Nicaragua. Gloria dice Nicaragua, Centroamérica tendrá reina, dice, wow. Débora, estamos en Panamá, dice, vamos Venezuela, es en vivo, dice, ahorita sí estamos en vivo. Honduras,
Las aventuras de los Ana María juguetes, dice saludos, dominicana, eso, arriba las mis. Guatemala dice América. Darwin, Nicaragua. Armodio dice Panamá. Camila dice suscribe. Eso, ahí estamos. Nicaragua, Javier. Isa, Brasil, Venezuela, dice MBMNTC. El usuario dice, esta noche es la verdadera gala de la elección de las 20 semifinalistas. Carlos dice, Chile es la más bella. Solina dice Venezuela. Darwin, Milcar, vamos Guatemala, dice Perú, dice Camila, Perú. Nicaragua, nuestro volcán revienta, dice Erika, eso. Van a estar todos con la barra desde Nicaragua y apoyando. Milcar dice, vamos Guatemala. Paisa dice, gracias por transmitir en vivo, dice Pedro. ¿Qué son esas frases de pedorra? Brasil dice Adenilda. Augusto dice, gente, ¿alguien sabe por qué están diciendo eso? ¿El qué, Augusto? Nicole Suárez dice, Ecuador te amamos, dice Darwin, Nicaragua, arriba. Camila dice, México, Perú, te amo Nicaragua. ¿Por qué dicen eso? Dice María Hermosa. Jennifer Dominicana, Miss Chile muy bella, dice. Fraser dice, gracias, pedorra. Ay, no. ¿Qué significa pedorra en tu país ahí, Fraser? Mira, ella dice Brasil. Panamá dice Anet. Camila. Arriba Nicaragua, Perú. Vamos, Chabelita, dice Luis Mario, eso. Reycito México, dice Jennifer Fernández, la dominicana. Wow, dominicana. Débora dice, vamos Camila, la más linda, dice. Brasil, muchas gracias por transmitir en vivo. Darwin dice Perú. Filipinas dice Irene. Byron dice Honduras se va a llevar la corona, vamos Catracha, te adoramos, dice Gerson dice Perú, Fidel dice Tailandia, Eduardo dice Venezuela, Tito bendijo de El Salvador, ellos Universo. Honduras dice Venezuela, México. Darwin, estamos, Dominicana, República. Va a pasar por aquí de la transmisión. Eso, en eso estamos, Isa. En eso estamos. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver. A España son 8 horas de diferencia. Gloria, ¿qué? 8 horas. Vamos a ver. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Oh my God, cuando aquí sean las 4 en tu país, España van a ser las 4 de la mañana. Universo, Dominicana y Miss Chile, la más bella, dice Carlos. Y Solina dice Venezuela, arriba, Junior conquista. Brasil, Erika. Darwin. ¿A dónde se van a presentar? Dice. El evento va a ser aquí en el Gimnasio Nacional. Bueno, ahora se llaman, ahora tienen otro nombre el Gimnasio Nacional. Pañalosa, que ahora es allá en El Salvador. Estamos a eso de las 6:14. 6:14 son en este momento. Dice por acá también. Ay, espérense que estoy comiendo, porque no, como ahorita ya no voy a comer. Bueno, dice, Josué te dice a dónde se van a presentar. Bueno, en el Gimnasio Nacional. Ahora se llama Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Aquí es donde se llevará a cabo el evento, pero si usted no trae el ticket y que ha pagado la entrada, no va a poder entrar. Y si usted no presenta algo como para una credencial o una pulsera que le haya dado los encargados de Miss Universo, tampoco puede entrar donde vamos a estar todos los que vamos a grabar.
O sea, así es la cosa. Todo porque Telemundo tiene los derechos pagados. Es lo único que va a transmitir en vivo así, de cerquita, así, en el mero mero. ¿Puedes transmitir en vivo por Instagram? Anthony, no, Instagram no tengo. Claro que sí, muchísimas gracias. Rachel dice lo que sea, bueno. Luis Soto dice, ¿a qué? Juan Jesús dice, oye, graba la preliminar. Dice, no, si yo con gusto, yo quisiera grabarlo. Charlie dice, gracias. Luis Soto dice, Guatemala. Milexi dice, Venezuela. Nuria Salinas, Nicaragua. Charlie dice, viva El Salvador. Miss Chile, dice Alejandra. Vamos a ver, Gemelos Moreno dice, Colombia la mejor, wow. Ana dice, ¿qué Ana? Julio César dice, primera vez que se ve eso, no entiendo el hermetismo, dice. Es algo histórico, wow, algo histórico, Julio. Viva El Salvador, dice de Prevención. Dice, bienvenido al mundo entero a la preliminar, Luis Mario. Eso, de algún qué loco, dice. Locos pero felices. Emily dice, Honduras. Hola El Salvador, Tailandia. Eso, Marín, bienvenido a Tailandia. Alejandra dice, Miss Chile. Wow, Alejandra. Alberto dice, Filipinas. Lidia Hugo dice, siempre se podía ver hasta por YouTube. Sí, se empezó a ver por YouTube, ¿no? Anet Cedeño. Irene dice, viva Colombia, dice Hermídez. Honduras, Emily. 30 segundos por candidata, mi querida Pedro, está fenomenal. ¿What? Eso, no, estás loco, como 30 segundos, eso no es nada, eso no tiene chiste. Miss Chile, dice Alejandra. Viva Brasil. Dominicana República dice Plátano Power. Emily dice Honduras. Ana Rodríguez dice Panamá. Transmitir en Instagram se te hará más fácil, no tendrás restricciones como en YouTube. ¿En serio? Oh, wow, Anthony, no sabía, porque yo Instagram no lo ocupo, solamente ocupo YouTube, Facebook solamente. Y de repente subo a TikTok, pero no lo trabajo. Me dice Honduras, María Cedia, es que es un evento muy bonito, por eso queremos ver más de 30 segundos, muy poquito. Sí, María, muy poquito. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿A qué hora empieza? A las 8 de la noche hora El Salvador. Mariana dice Anthony. Luis Mario dice vamos a El Salvador. Débora dice Perú. Honduras, Emilia, República Dominicana. ¿Algún enlace donde se pueda ver? Sí, en internet creo que Telemundo tendrá un enlace, o si no busquen el Miss Universo, ahí les va a aparecer un enlace para que ustedes puedan entrar, pero por internet como que van a tener que pagar $5 para verlo. Bueno, algo así escuché, no sé si es verdad o es mentira, pero algo así escuché. Alejandra Miss Chile dice, ¿eso qué parte es? Dice. Guatemala, dice Brasil, Isa, Bolivia, Daniela, Instagram, dice Juan Jesús. Pau Nuevo dice, lo pueden buscar en Instagram también de Telemundo, a ver si ahí les aparece. Eliezer dice Venezuela. Alfredo Rivera dice Rusia, wow, Rusia. El Salvador dice en Centroamérica, Honduras, Ghana, dice. Filipinas, dice Pau. Dice Filipinas. El Catatumbo de Venezuela, dice Mirexis. Anthony. Emitir en Instagram. Honduras se llevará la corona, dice la fan de Kimberly. Luis Mario dice, nunca pasa que la corona se quede en casa de la... No creo que esta vez se quede acá, no creo. República, es que hay muchas candidatas de otros países que tienen bastante apoyo de los salvadoreños. La República Dominicana toma hermosa.
Nicaragua dice Ángel. Gracias. Consuelo dice Ecuador. Pura vida desde Costa Rica. Nicaragua, Ángel, hola Ángel, bienvenido. Si no están suscritos a mi canal, se pueden suscribir, ¿eh? Vayan, activen la campanita y pónganle suscribirse, eso. Así me ayudan bastante y también dejándome ese like, pónganle un like ahí al video para que YouTube me recomiende los vivos. Eso ayuda muchísimo, los likes. Margarita dice maravilloso. Nicaragua, Nicaragua. Abrigado, dice señor Nayib Bukele, por todo despertar. Dice, sí. Ayer estuvimos en el centro histórico inaugurando la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Ángel dice Nicaragua, Marisol dice Ecuador, Estela dice Nicaragua, Nicaragua, Ángel. Julie dice Nicaragua. Vivian dice Costa Rica, pura vida. Luis Mario dice El Salvador. Julie, Nicaragua. Ángel, Nicaragua. Elche dice Honduras. Ángel, Nicaragua. Viviana dice Ecuador. Julie del Castillo dice Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua. Nimas de Cipilarán dice. Yo creo que ella es de Brasil, por la manera de hablar. Dario Basario dice arriba, Costa Rica, pura vida, dice Vivian. Julia dice Nicaragua. Ángel, Nicaragua. Salvador Andrade dice Nicaragua está linda, pero Honduras gana, dice. Manuel Aguilera, México, Galacita, Colombia, Junior Mata, Brasil. dice República Dominicana. Gracias. Denis González, Venezuela. Vamos a ver. Aguilera, México. Factor dice Panamá la más bella, dice. Liliana dice Ecuador en casa, wow. Saúl dice Honduras. Edison dice Flores, Costa Rica, pura vida, Viviana. Julia, Nicaragua. ¿Qué hora será en el Reino Unido, José Parrilla? Parrilla, no sé, José. Depende de la hora que sea en tu país, si va más adelantado o atrasada que la de nosotros. Olga, vamos Perú, dice. Nicaragua dice Julie. Ángel dice Nicaragua. Alfredo dice que hace Babuni. ¿Ya lo viste? Allá anda Babuni. Agustín dice vamos Perú, vamos Venezuela, dice Alexis. Luis Mario dice vamos El Salvador arriba, Ecuador, bella. Julie dice Nicaragua, Edwin Venezuela, Elben dice Puerto Rico. Puerto Rico vamos a ganar, dice Costa Rica pura vida. Vamos Panamá, dice, vamos Chile, Chile es la más hermosa, Nicaragua. Entonces a las 8, a las 9, como a las 10 de la noche. Aquí van a pasar la preliminar. Sí. Vida dice el longo sepa Nayib Bukele que está tempestad de justicia para toda América, dice Adriana de Freitas. En Perú son las 6:43. Oh, aquí son las 6:28. Solo son como 17 minutos de adelantado. Michelle dice Venezuela, viva Nicaragua. Macuay dice Milagro, dice Venezuela. Gabriela dice Michelle. César dice Perú. Liliana dice del alma, dice Venezuela. ¿Sí es Venezuela, Liliana? Creo que sí o no. Conrado dice, saludos para ustedes, vamos a las latinas, mi favorita, las Miss Chile, muy bella, Nicaragua, dice Gloria. Isaías, estamos Venezuela, Nicaragua, viva Nicaragua, hermosa Miss Chile, Miss Honduras. Venezuela, ¿tú transmitirás la preliminar completa? ¿Tú transmitirás la preliminar completa? Vamos a ver lo que se pueda, vamos a hacer lo que se pueda. ¿Cuánto queda para que empiece? Dice, si son las 6:30,
1 hora y media. Vamos, Pati. Alfredo dice, Nica, eso. Edwin dice Venezuela, Cester Valle a las 6:44, por allá dices. Vivian Madrigal dice Costa Rica, pura vida. Ángel arriba Nicaragua, saludos desde Miami, California. Mario dice Chile, viva, dice. Viva Chile, dice. Nicaragua. Puerto Rico. Venezuela, dice Venezuela, Erwin. Orlando dice Colombia con Camila Bella, más bella, dice wow. Gabriela Torres dice Miss Guatemala. Dominica República. Reina. Dice Michael, dice Venezuela. John Rodríguez dice saludos desde mi bella isla República Dominicana. Un saludo para todos. Arriba Dominicana. Atentamente John. Dice. Gracias John. Bien Paredes, hola Bien Paredes, saluditos. Mariana Darwin, República Dominicana, dice apareció Bien Paredes. Muy tarde vino. Angélica dice Puerto Rico, rico, pero ustedes casi cantando están ya. Sonia dice Nicaragua y España. Wow, España, vosotros sos lo mejor, ¿no? Ella dice que viene de Murcia, lo mejor del sur de España. Vivian dice Costa Rica, pura vida. Dice, ¿tú irás a transmitir en vivo, Guada? No sé. No sé si me van a permitir por los derechos que ya tiene comprado Televisa. República Dominicana. Panamá dice que soy de El Salvador, pero no eligieron bien. Me quedo con Honduras. Bueno, ya la que ustedes apoyen será su favorito. Vamos a Nicaragua, dice Mark White. Transmitir, dice en Instagram, Chile es la más hermosa, chilena hermosa. Irma Ruth. Carlos González, Miss Chile debe ganar, es la más preparada. Espérense la gran final, gente. Espérense la gran final, estará eso de a todo dar, estará caliente todo eso, porque en la final que va a ser el 18 de noviembre estará, pero pura candela. Ahí sí creo que me voy a desmayar cuando vea la emoción, cuando digan la Miss Reina 2023 es wow, van a gritar así como gritan las Miss para cuando presentan a su país. Miss Universo Colombia, Miss Universo dice Chile, Miss Universo Guatemala, Nicaragua, Miss Universo Guatemala, Nicaragua. Y ahí vamos. ya me emocioné, caramba. Desde Panamá, Colombia, dice Juan Carlos. Vamos, Perú, dice Gabriel, desde Fichayito. Liliana dice, Delari Mujerón, dice. Vamos, Balcán, Nicaragua. Venezuela, dice Judith. Juan Jesús Velasco dice, ¿cuánto queda? Como 1:30 todavía, 1 hora y 30 minutos. Elena dice, todas son hermosas, pero la mejor es la de Venezuela. En el arriba Nicaragua, saludos de Miami, Florida. Jeremy dice Venezuela. En el arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Ustedes están más lejos y apoyan a las de Centroamérica. Vamos Paraguay, dice Luja. Arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Ángel. Luego dice Honduras, ¿saben qué canal vía cable color transmitirán? Dice, no sé. Pedro Martínez dice Dominican República. Dice. En el arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Vamos a ver, dice por acá también. Judith dice Venezuela. Carlos Ríos dice, vamos Colombia a ganar esa. Saludos de Panamá, bienvenido Panamá. República Dominicana, Xiomara. Marcos dice Brasil.
Ángel dice arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Buenos, pues muchachos, yo voy a tener que ir a traer un café porque ya no aguanto el frío. ¡Qué caramba! México, México desde Las Vegas dice, bueno, vamos a seguir transmitiendo o hacemos el corte. Ustedes me avisan. Vale, chicos, yo aquí estoy presente, dispuesta a terminarme la carga de mi teléfono el día de hoy y también mis datos. Ya vengo, voy a ir a un café. No se me vayan a ir, ya regreso. Este día en Filipinas, dice, gracias por mencionar mi país. Claro que sí, con mucho gusto, Filipinas. Muchas gracias a cada uno. Gracias a Mavi, gracias, saludos. Dice por acá también Martita Lucía Galindo, México, apoyando a México, Perú. Y más adelante sí, Apoyando a Perú, Manuel Aguilera, México. Fidel Prudencio, viva El Salvador, muchísimas gracias. Fili Valladares, El Salvador, Perú, ahí está el apoyo para Perú, apoyo para México, Claudia Arias, El Salvador, dice. Fiorella Magali dice Paraguay, el apoyo para Paraguay, saludos. Fili Valladares, viva El Salvador, dice, viva Madrigal, dice, ya tienes milagro. Muchísimas gracias, mi estimado Vivian Madrigal, gracias por ese apoyo. Mucha bendición para todos nuestros hermanos de Costa Rica y todos los conectados. Muchísimas gracias. Dice por acá también Martita Lucía Galindo, México, Nelly Venezuela, dice, apoyando a Venezuela, y Maduro, Perú, lo máximo. Daniel Carrera, Paraguay. Fidel Prudencio, Miss Líbano, ahí está Fidel Prudencio. Miss Líbano. Eladio, Panamá, hermosa. Cada uno tiene una de las preferidas, cada uno tiene una persona que está apoyando y eso está muy bien. Dice por acá también Chile, muñequita, vamos Chile, dice Nelly Venezuela, Martita Ramírez, dice México, Boomer, apoyando a Venezuela. Ángelo, saludos desde los Estados Unidos, saluditos para Ángelo Cubano. Gracias a los conectados, gracias. Subamos, sigamos subiendo, saluditos. Vamos Perú, ahí está el saludo, Perú. Martita Lucía Galindo, México. Martita Lucía Galindo, México. Vamos a ver quién más. Ángelo Cubán, México. Lorenzo Santos, Panamá, bellísima, la mejor, dice. Marta Ramírez, Nava, México. Sailor dice Puerto Rico, y aquí está también Martita Lucía Galindo, México. Sailor, Puerto Rico, Luz Majú, Perú, belleza. Marita, Miss México, Martita Lucía Galindo dice México, buenas noches a todos los invitados, dice gracias por el apoyo, dice Lili Valladares, muchísimas gracias. Denis González, Filipinas, El Salvador, Dios la bendiga, que todos salíamos muy bien. Martita Lucía Galindo, México. Junior, México y República Dominicana. Ahí están saludando a los amigos. También está por acá Blanquita Mercado, dice
Nicaragua bellísima. Eso, Artita Lucía, México, Denis González, Cristo es el camino a la verdad, el camino a la vida eterna. Qué bonito, claro que sí. Sin la voluntad de Dios no se mueve la hoja de un palo, mi estimado Denis. Dice por acá también Navita, 2 de la mañana. Wow. 2 de la mañana, Navita. Dice. Por acá está también Sailor. Puerto Rico, Miss Universo 2023. Cristian Castro dice, ¿a qué hora empieza? 8 de la noche, hora de El Salvador. 8 p.m. hora de El Salvador. Carmencita Alicia dice, Colombia, exótica, bastante. Perú, forever. Lili Valladares, muchísimas gracias por esos 61 likes, dice Irma Aguirre, Nicaragua. Stephanie Núñez León, Paraguay. Dice María Cagras. Ya regresé, aquí está mi café, miren mi café. ¿Ven? Acá estamos, gracias por seguir ahí conectados. Hasta un corazoncito me hicieron, wow, me costó traer ese café. Pero aquí estamos ya. Ay, sí, ya se me va a quitar el frío. Vamos a seguir leyendo los comentarios porque ya nos quedamos bien. En vivo, ¿verdad? Porque pues hay algunas... Pero porque tengo 400 likes nomás. ¿Por qué? También hay derechos. Entonces, no sabemos cómo vamos a salir. Maggie dice México desde Las Vegas. Wow, desde Las Vegas apoyando a México. No sabemos. Carlos dice, vamos Chile, Panamá, que bella, dice Kelly. Arriba Nicaragua, desde Miami, Florida. Todos bellas, pero fanáticos de Guatemala. Eso, Luis Soto. Arriba Nicaragua, saludos de Miami, Florida, dice. Top 3, Venezuela, Tailandia y Nicaragua. Denis dice Panamá, bendiciones. Vamos México desde New Jersey, dice, wow, Gustavo desde New Jersey apoyando a México. Ángel dice arriba Nicaragua desde Florida. Danos esa casi segunda corona El Salvador, dice Luis Mario. Brasil, dice Isa. Rocío, Paraguay. Arriba mi Paraguay, dice. Apoyando a Lao, qué bueno, saludos a Mr. Red. Si nos pasamos para otra mesa. Seguro. Bueno, vamos a ver, ahí dice. Gracias. Arriba Paraguay dice Luján. Juan Carlos dice Colombia. Bueno, me van a disculpar que no lea todos los mensajes, pero es que son muchísimos. Paraguay dice Venezuela. Anthony Mari dice desde Las Vegas, dice vamos México. Carlos Perú dice Salina dice arriba Venezuela, arriba Nicaragua dice Ángel. Juani dice República Dominicana. Junior dice por dónde se transmitirá. Junior por Telemundo, tiene todos los derechos. Juan Carlos dice Colombia. Dulce Lescano dice Paraguay. Eso, así me gusta que lo vean como las Miss Junior Paraguay. Arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Cristina dice Brasil. Vivian dice vamos Costa Rica, nuestra reina. Barbie Centroamericana. Rocío Ortega dice Paraguay. Arriba Nicaragua dice Engel. Luján dice Paraguay. Dulce Lescano dice Paraguay. Pero la transmisión no es pagando, dice. En Telemundo creo que sí. Lo que es internet de redes sociales creo que sí, para poder entrar y ver entrar a la plataforma y poder verla en vivo, tienen que pagar $5. Supuestamente se habían dicho,
Y David Bravo dice, Ecuador hermosa. Angel dice, arriba Nicaragua, saludos desde Miami. Ricardo dice, Perú. Junior dice, ¿por dónde se transmitirá? Junior, pues yo quiero transmitir desde acá, pero no sé si se podrá. Vamos a Nicaragua, fuerte arriba Nicaragua. Dice, en el arriba Nicaragua, saludos. Ángel dice, Venezuela, Panamá, arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Dice, vamos Costa Rica, nuestra reina y Barbie centroamericana. Fiesta pinolera, dice Darwin. Y Zaple dice Paraguay. Acuérdense que si no están suscritos a mi canal, se pueden suscribir. O también se pueden ir a suscribir al canal de la Guanaquita SB en YouTube para que apoyen a ese canal de Guanaquita SB. Ya casi llegamos a la meta, que es el 1,000,000 de seguidores. Así que por favor, vayan a apoyar a la página de Guanaquita SB en YouTube. Ya casi llega al 1,000,000 de seguidores. Arriba Nicaragua, saludos de Miami, dice Ángel. Cristina dice a las 11:30 de la noche, dice Cristina, creo que sí, hay países que se transmitirá más noche. Luis Mario dice El Salvador, Rocío Ortega dice Paraguay. Denny dice arriba dice Nicaragua, saludos de Miami, Puerto Rico, no pierdan el tiempo, dice América. Paraguay guapísima, arriba Nicaragua, Argentina. Darwin preciosa, bellísima la venezolana, Venezuela. Carlos González, República Dominicana. Arriba Nicaragua, dice Marco, Brasil. Vamos Costa Rica, nuestra reina. Filipinas está increíble para mí, que gente hondureña filipina, dice, que gane Honduras o Filipinas, wow. Vamos Costa Rica, dice Vivian, saludos Vivian, bienvenida, Salvador también, bienvenido. Ángel dice arriba Nicaragua. ¿A qué hora comienza? Dice a las 8:30, Orlando, Colombia, dice. Arriba dice Nicaragua. Viviana dice, Vivian dice, vamos Costa Rica, nuestra reina y Barbie centroamericana. Yupsa dice, viva Nicaragua. Wow, Puerto Rico dice, OM, bienvenido cada uno de ustedes. Gracias por estar viendo la transmisión. Luján dice Paraguay. Reina dice México, India, Nicaragua, Tailandia, República Dominicana dice Arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. España dice Juan Jesús. María Galindo dice Diana Silvia de Venezuela. Vamos Costa Rica, dice Vivian. Darwin dice se salió la maniola. La fan de la aquella, ¿cómo se llama? De la Kimberly. Ya no la vi, creo que se salió. Arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Colombia, dice Carolina. Bienvenida Carolina. Venezuela, dice Judith. Arriba Nicaragua, dice Bolivia de Danielita. Alberto dice viva México de Venezuela. Viva Madrid dice Costa Rica, nuestra reina centroamericana. Wow. Jennifer dice Aruba. Wow, Aruba apoyando eso, qué bonito. Este café me lo dieron más amargo que yo. Juan Carlos dice Colombia. María Galindo, estamos contigo Venezuela, dice arriba Nicaragua, más Venezuela, dice Bernardi. Juan Enrique dice Venezuela, República Dominicana, dice Gaby. Vivian dice vamos Costa Rica. Luis Mario dice te amo patria querida, El Salvador, Bolivia. Suerte mis Chile, Nicaragua, Filipinas, Bolivia, dice Daniela, Venezuela, Bolivia, Venezuela, dice Saúl Moreno, Honduras, arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida, vamos Costa Rica, nuestra reina Iván, dice. Alonso Masí dice Nicaragua. Venezuela, Judith López, Luz Nicaragua, José. Daniela dice Bolivia, Puerto Rico. Nicaragua, Juan Carlos dice Colombia, Venezuela, Nicaragua presente, Darwin. Arriba Nicaragua, en México con todo, dice Renan. Alberto dice viva México, señores. Wow.
Marco Antonio dice Tailandia, Indonesia, USA, Nicaragua, Brasil, Ecuador. Wow, 2, 4, 6 en el top. Arriba Nicaragua, dice. Nueva dice México. Vamos Costa Rica, dice. Arriba Nicaragua. Venezuela, estaremos contigo, dice Venezuela. Costa Rica, nuestra reina. Arriba, dice Venezuela, una vez más hermosa. Colombia desde Panamá, dice. Wow, Carlos, desde Colombia desde Panamá. Dela dice Miss Nicaragua. María, lindo. Puerto Rico. Vamos, Costa Rica, dice. Panamá, dice Gira. Gira, saludos, bienvenido Gira. Desde Panamá, María Galindo. Edel Chávez dice desde Venezuela. El Salvador, dice Luis Mario. Dulce Paraguay, dice. Isolina dice Venezuela, arriba. Luján, Paraguay. Brice y dice, wow, bienvenido a cada uno de ustedes. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Por favor, activen la campanita y denle me gusta. República Dominicana dice presente, Gabriel. Juan Cruz dice Puerto Rico. Jaime dice, vamos, dice Jaime. Vamos, Guatemala, dice Jaime Force. Saúl dice suplemente Honduras. Yarixa dice Puerto Rico. Erika dice Nicaragua. Vivian dice Costa Rica. Sisi Colombia dice System Camila. Juan Carlos Miranda. Brisel dice Nicaragua. Dulce Descano dice Paraguay. Ya me aburrí. Y yo también ya me aburrí. ¿Por dónde será la transmisión? ¿Dónde será la que va a transmitir? Dice Junior. Junior. Trataré de transmitir desde acá, pero voy a preguntar primero. Gracias a los 2.641 conectados. Gracias. Casi llegamos a los 3.000 conectados. Así que seguimos, así que compartan en el vivo. No sean así. Vivian dice, vamos Costa Rica. Miren que hasta fónica me estoy poniendo, tanto estarlos leyendo. Así que déjenme ese like al menos. Por favor, transmiten la preliminar para nosotros los pobres, dice Jefferson, y yo también estoy aquí como pobre. Ay, no estamos jodidos. Judith López dice Venezuela. Y John, ¿de dónde es esa bandera? John, de Perú. Dulce Lescana, ¿dónde es esa bandera? A mí se me olvidan así las banderas porque son muchísimas. Carolina, Colombia, dice Vivian Madrigal, vamos Costa Rica, nuestra reina. Gabriel, Mía Bruco dice Guatemala. Erika Laguna dice nuestro volcán nicaragüense, te amamos. Judith dice Venezuela bellísima. Néstor Medina, vamos a la Barbie de porcelana, Guatemala. La Miss de Guatemala hizo historia cruzando la frontera, miren, en el carro de Nando, o sea, caminando, ¿verdad? Así que miren qué bonito. Estamos contigo, mi amor bello, dice Brisel Estrada. Gracias. Luján, Paraguay, dice arriba Nicaragua. Evelyn dice vamos a El Salvador. Solina dice Venezuela. Evelyn dice El Salvador. Dice Xavier que ahora empiezan a las 8 de la noche, Xavier. Venezuela bellísima, dice. Engel dice arriba Nicaragua. Saludos desde Miami, Florida. Saludos y bendiciones, dice, del lugar mágico del paraíso en la Dominicana República. Me voy, dice, no me extrañen, Fanny Kimberly, no te vayas, te extrañamos, ya. Sobre todo, Darwin. Vamos a ver, dice Evelyn, dice El Salvador, Gabriel Peralta, arriba Nicaragua, dice El Salvador, arriba Paraguay, El Salvador, Venezuela, sí podemos, dice Briseida, sí podemos, Guatemala, Perú, vamos Costa Rica, nuestra reina, dice El Salvador, dice Juan, España, arriba Nicaragua, saludos de Miami, Venezuela, bellísima, México. El Salvador, arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Vamos Costa Rica, nuestra reina y Barbie centroamericana. Perú, dice Julio.
Judith dice Venezuela, bellísima. Grisey de Guatemala. Viendo los que fueron al tour, ¿no? Ya vienen un poco cansados. Vienen bastante cansaditos, que fueron al tour, imagínense. Ya viniera yo toda cansada. Y de por gusto, porque no se pudo ni grabar ni quedarse ya. Démelo aquí, sentaditos, quietecitos. Luis, hola Luis. Ecuador presente, dice Luis. Jenny, vamos Paraguay. Evelyn El Salvador, Cheney dice, Vivian dice, vamos Costa Rica, arriba Nicaragua, hondureños, ¿qué pasó con su apoyo a su reina? Oye, ella es una de las favoritas, El Salvador Andrade, eso, apoyen a su candidata, apoyen a su favorita. Wow, llegamos a los 3,000 conectados, wow, excelente muchachos. Ay, sí me voy a desmayar de la emoción. Así que, wow, bienvenido a esos 3,000 conectados. Creo que nunca había tenido 3,000 conectados. Creo que no, primera vez. Wow. Gracias. De que sí va a ganar, de que la corona viene para acá y que va a ganar la otra, va a ganar la aquella, pues eso me encanta porque significa de que ustedes aprecian y aman a su país, porque acuérdense que cada persona, cada mujer que está ahora representando a su país, significa que está demostrando lo maravilloso que es su país y que su país tiene mucho talento, muchas cosas maravillosas. Así que apoyen, ¿eh? No podremos ver el evento, dice Sebastián Garker. Sebastián, no sé, vamos a averiguar eso, Sebastián. República Dominicana y Nepal, dice Mario Alberto. Hermosa Nepal, con ese super paso que tiene. Darwin, guapa, estaremos contigo. Arriba El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, dice eso. Gracias. Evelyn dice, vamos El Salvador, pues arriba El Salvador, arriba Nicaragua también, eso. Jenny dice, arriba Paraguay. Carlos González, vamos Chile, eres la mejor. Quizás de todos los que están conectados, solo he visto como a 12 candidatas que están apoyando. Me imagino que son de las que más público tienen. Venezuela, dice Milagros. Mami Bella dice Venezuela. Arriba Nicaragua, dice las morenas de cabellera, las morenas de cabellera, las mejores, dice. Creo que Miss Mario. Evelyn dice, vamos a El Salvador. Mario Alberto dice, Nepal. Darwin dice, arriba Nicaragua. Angel dice, arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida. Junior dice, Venezuela, vamos, dice. ¿A qué hora comienza? A las 8:30. Arriba, Nicaragua. Vamos, El Salvador, dice Evelyn. Y Selena dice Venezuela. Fan de Kimberly dice Juencia. Fan de Kimberly, ya la escuché por otro lado. Vamos a cantar la canción de Traicionera. Son bromas, son bromas. Es para matar el tiempo. Angel Black dice, arriba Nicaragua. Saludos desde Miami, Florida. Lisbania, Nicaragua, eso. Miren, ahí están llegando a todos los que andaban en el tour. Venezuela, dice, aquí a dónde va a ser la preliminar, dice Alexis Rodríguez en el Gimnasio Nacional. Darwin dice, arriba Nicaragua. Julio León dice, vamos Perú, dice la mejor. Nicaragua. Michelle dice, Jamaica, eso. Macio dice, viva Nicaragua, dice. Luis Fernando dice, Rodríguez, Amable Betty dice, Carrillo, arriba Nicaragua, saludos de Miami, Florida. No pasarán el evento en cámara, dice Sebastián. Ya vamos a averiguar eso.
Nos tienen que dar chance. Sí, tienen que dar chance. Franklin apoyando a Eileen dice, arriba Nicaragua. Junior, Venezuela, eso, República Dominicana, Lucía, bienvenida. Carolina dice Colombia, Dulce Lescano dice arriba Paraguay. Marcos dice Mariana. Primera vez que veo tanto problema en un Miss Universo. ¿Cuál problema, Julio César? Ese problema de grabar, sí, pero es porque Telemundo ha pagado ese derecho, o sea, tiene derecho de estar solamente ellos, único ellos ahí. Acuérdense de que cuando alguien paga un derecho, no paga un 5, paga, pero quién sabe cuánto. Judith López dice Venezuela. Fan de Kimberly, te fuiste, dice. Ay, Darwin, si por allá andaba la fan de Kimberly, ya la oí por ahí. Jessica dice Honduras. Marco dice Mariana. Evelyn, vamos El Salvador. Michael dice vamos Venezuela. Marcos Villar dice Mariana. Vamos Honduras, dice Saúl. Evelyn El Salvador dice Ángela, arriba Nicaragua, Mariana. Judith Venezuela, Michelle dice Jamaica, Darwin, ahí El Salvador, Junior dice Venezuela. Juan Jesús, pagaron mucha gente. Sí, Juan, pagaron mucha gente, vinieron hasta turistas de otros países solo por ver estos eventos acá en El Salvador. Arriba Nicaragua, saludos desde Miami, Florida, dice. Uno dice República Dominicana. Dulce Lescano dice Paraguay, merece la corona Paraguay. Dice, bueno, esperando, vamos a ver, hay que tener paciencia. Arriba Cheney dice Messi. Junior dice Venezuela. Eliezer dice, es hora de enseñarle al universo de que está hecho Nicaragua. Cheney dice, eso con orgullo, sí se habla. Eliezer, sí se habla, con orgullo, seguro de sí mismo, seguro que esa corona se va para su país, seguro. Vamos a leer arriba Nicaragua, dice Juan de Kimberly, a ver que se traba, dice. Quizás la señal me está fallando. Michelle Jamaica dice Ecuador, Chile. Arriba Nicaragua dice Kelly dice Colombia. Luis Fernando dice República Dominicana. JM Explorer dice arriba Miss Honduras. Marco dice Mariana. Edwin dice ¿cuándo es? Dice ¿cuándo es? Hoy es la preliminar a las 8 de la noche y el 18 de noviembre es la gran final. Que ustedes no se la pueden perder, ¿eh? ¿A dónde están dando el preliminar? Dicen. Pues por los canales de Telemundo, busca en internet Telemundo, en Instagram, en Facebook, en todos los que tienen Telemundo, ahí en alguno de ellos estarán transmitiendo, pero yo creo que todavía no, porque todavía falta una hora. Mariana dice, el evento es a las 8. El Salvador, el apoyo del pueblo nicaragüense a su reina es increíble, sí debe ser, dice, wow. ¿Y dónde vamos a ver la preliminar? Dice. Eso es lo que estoy tratando de ver, dónde vamos a ver la preliminar, porque aquí estamos en un lugar donde están todos los de prensa, donde lo vamos a poder ver nosotros, aquí en una pantalla, porque en vivo, donde están las muchachas, solo Telemundo podrá estar. Arriba Nicaragua, dice Angel. La colombiana es hermosísima, dice Kelly. Linda Rivera dice Honduras. Dulce Descaro dice Elicen, la nueva Miss Universo, dice wow. Carolina dice Colombia. Lorenzo dice Paraguay. Luis Mario dice El Salvador. Mami Bella dice vamos Diana de Venezuela. Dice Jailin dice bendiciones para la pinolera nicaragüense. Eso Guillermo dice Nicaragua, Chile apoya Miss Nepal. Honduras, vamos Paraguay dice Ecuador, Eduardo. Angélica Puerto Rico dice Eduardo Pastilla dice ¿Eduardo? ¿Dónde estaba Pastilla o yo estoy leyendo mal? Dice Puerto Rico Pastillas. 00733. Pues si leí bien, yo creo que ya estaba durmiendo.
Eduardo dice Ecuador, dice hondureños, ¿a dónde están? Dice El Salvador Andrade. ¿Dónde están los hondureños, los salvadoreños, los venezolanos, los colombianos, los mexicanos? Los de Estados Unidos no he visto ni uno. ¿Qué pasa? A preliminar va a ser lugar horroroso, dice Luis Fernando Rodríguez. Ecuador dice Nicaragua, Yelda dice Nicaragua, bienvenida Yelda, Darwin, no dejes de transmitir, recuerda que te seguimos desde el comienzo. Sí, yo sé, Darwin, gracias. Gracias. Ya falta 1 hora. Hey, wow, ¿quién me dio ese super chat que ni cuenta me di? Tengo 50% de carga. Y el evento va a durar mínimo 1 hora, 1 hora y media. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener que buscarle un cable porque no traje ni uno. Vamos a ver. Tenemos casi 4,000. Hay 4.000 conectados. Y solo tengo 100 likes. Y ahora tenemos 691 likes. No, qué poquito, ya los pedí. Me dieron un super chat de $7. ¡Wow! Yo creo que sí. Me dieron un café sin azúcar. Quizás para que no me duerma. Vamos a ver, dice Explorer, dice arriba mis Honduras. Eileen dice Nicaragua. Chester dice vamos Camila, tú vengarás a vamos Perú, dice Chester. Alejandra dice vamos México. Evelyn dice vamos El Salvador. Linda dice Honduras. Evelyn El Salvador, dice Saúl. Honduras suplemente. Explorer dice mis Honduras. Junior Venezuela. Jesús dice Venezuela. Julio dice Venezuela. Wow, ya llegaron todos. Vamos a El Salvador, dice Evelyn apoyando allá a nuestro pulgarcito de América. Lynn dice hermosa Filipina. Eso dice Andrea Venezuela, dice Milena Venezuela. Melanie dice ese es el escenario. No, Melanie. El escenario es otro. Acá solo estamos todos los de prensa. O sea, nos dejaron un lugar. No podemos ingresar al escenario de ellas ahorita por los derechos que tiene Telemundo. Jesús Adrián dice Venezuela. Mari dice va a transmitir la preliminar. Ahí en eso andamos, Mari. Evelyn vamos a El Salvador, dice Nicaragua. Evelyn dice Pedro dice hola Miss Honduras. Evelyn dice vamos a El Salvador. Venezuela. ¿Dónde más lo están compartiendo? Dice Cherlin. Cherlin, creo que le estarán compartiendo en las redes sociales Instagram y también por la televisión de Telemundo. Yelda dice Nicaragua. Evelyn vamos El Salvador. Roberto dice Roberto Morado, un saludo desde México. Saludos, bendiciones hasta México. Zaida Alfaro dice arriba Venezuela. Miss Paraguay. Elisena dice dulce. Evelyn vamos a El Salvador, dice José, Venezuela. Linda Rivera dice Honduras. Ecuador dice Ecuador dice desde el centro del mundo por el universo entero de la visto. Vamos Ecuador, bonito Ecuador, la mitad del mundo. Angélica, Puerto Rico de Pastilla. Evelyn vamos a El Salvador, dice Venezuela. Luis Mario El Salvador primero, Dios entre las finalistas, dice, esperemos que sí. Vamos Bolivia, dice, ¿en qué canal se transmitirá la preliminar? Telemundo tiene canal, no sé si lo van a transmitir ahí. Y según tengo entendido de que van a transmitir y va a valer $5 para poder verlo, no sé en verdad.
Mis Honduras, claro, dice. Tricia dice El Salvador, wow. Milena dice Diana hermosa, Miss Venezuela. Nayeli dice vamos, Cami. Ada Monte dice El Salvador. Evelyn dice vamos, El Salvador. Vamos, Honduras. El Moro dice Ecuador. Pedro dice Perú, Perú, vamos, Perú. ¿Alguien sabe si Telemundo lo transmitirá? Telemundo sí lo transmitirá en vivo. Vamos, Costa Rica, eres nuestra reina, es para el país del púrpura, vida, la corona, dice Vivian. Dice Victoria, República Dominicana, vamos, vamos. Jesús Adrián dice Venezuela. El Moro oficial Ecuador. José Luis Paredes Jiménez de República Dominicana dice León Dillon Filipinas. Chelta dice Nicaragua. Jorlin dice Nicaragua. Jesús Adrián dice Venezuela. Ya empezó, dice Carol González. Todavía no. Linda Rivera, Honduras, dice Vivian, vamos Costa Rica, eres nuestra reina, es para el país de pura vida la corona. Vamos Panamá, dice Michelle, vamos Perú, Ecuador, Argentina, vamos Paraguay, Celeste hermosa reina para el universo, dice Mario. Vamos Costa Rica, dice Vivian, Venezuela. Darwin Mazariego arriba, Nicaragua, dice Tatiana, Chile. Vamos Costa Rica, dice, vamos Venezuela, que sí se puede. Sé tú misma, da lo mejor para todos, wow. Nada más te dice, arriba El Salvador. Lucía Contreras, vamos allá, República Dominicana. Cuidado, llegó Ecuador desde el centro del mundo, desde el centro, desde la mitad del mundo, desde el meridiano de Greenwich. ¿Cómo es que se dice esa palabra, la mitad del mundo? Bueno, mejor dejémoslo así, la mitad del mundo. Arriba Argentina, dice Maximiliano. Ecuador, dice Moro, vamos Costa Rica. Venezuela, mami bella, wow. José Luis Paredes, dice Nicaragua. Porfi, Venezuela, dice Costa Rica. Vamos Argentina. Panamá, dice ahí. Panamá, dice Ana Rodríguez. Este año esperemos que ya no nos roben la corona. Arriba Paraguay, dice Dulce, no, esperemos que no. Vamos Costa Rica, dice Vivian, Argentina, vamos Costa Rica, Paraguay, salvadoreña, vamos. Si dan pupusas hay que ir, muchachas, dice. Eso, Darwin, pupusas, sí van a haber pupusas. Y de gratis. Hola, dice From Filipinas. Wow, bienvenido, Lagarto. Amelia, hablan los ojos hondureños, apoyen ya que su candidata está increíble. Es de El Salvador, pero Honduras me ha dejado impresionado. Tatiana dice Chile, la más bella. Costa Rica dice en Chile, la más bella, vamos. Chicos, empieza a las 8 de la noche, ya casi estamos a la hora de 7:13, ya falta poquito. Ronaldo dice Filipinas, Camila dice Paraguay. Marco dice vamos Brasil, vamos Nicaragua, arriba mi patrona Diana, dice la patrona, dijo Venezuela. Vamos Costa Rica, Filipinas, Bella, dice Paraguay, Chile, Colombia, Jaime,
Haider dice Colombia. Ronald dice Filipinas. Joender dice, y vamos a ver la preliminar, pues esperemos que sí. Aquí se va a ver el en vivo, dice Brian López. Eso vamos a tratar. A ver si no lo prohíben en el momento. Mónica dice Brasil. Ena dice Viviana Guatemala. Ramil dice Filipinas. Fátima ya empezó o que no entiendo. No ha empezado Fátima. A las 8 de la noche empieza. Karina dice Nicaragua arriba, vamos por la corona, dice Juan Guevara dice Honduras. Ahí está amigo Salgado. Ahí están viendo. Wilmer Albeiro dice Venezuela, dice Dinia dice Costa Rica, Darwin dice Nicaragua la corona, Mariana Rica, Julio Fermín dice Aili Concepción Sánchez, que viva la primavera Nicaragua, dice wow. Juan Jesús Velasco dice aquí se verá la preliminar, dice esperemos que sí. Vivian dice, vamos a Costa Rica, Luis Mario. Hoy se deciden ese semifinalista. Dice, hoy se deciden más semifinalistas. Marta Cristian dice, arriba Colombia, eso. Miss Universo Colombia. Ena dice Guatemala, eso, Guatemala. Y viva Puerto Rico, dice Carmen. Vivian dice, vamos a Costa Rica. Están viendo, sí. Saludos a Filipinas presente. Chile dice Celeste, la más bella. Brasil. Luego dice Filipinas, eso. Miss Universo Colombia, dice Dani. Amelia dice Ecuador. Salvador dice Filipinas, está increíble, dice Junior dice vamos ya así a Venezuela, tú eres el certamen a las 8 de la noche. Panamá, Natasha Vargas, Panamá dice Ana Rodríguez apoyando a Panamá. Cheslin dice vamos nuestras latinas, saludos de Ecuador. Milena dice Venezuela, Tatiana dice Chile, Celeste la más bella. Eduardo Chile y 1000 veces Chile, dice Eduardo. Patricia de Ecuador. Yo no encontré que me puse de super chat, pero muchas gracias, que Dios me lo bendiga por ese super chat que se lo multiplica al 100. Ya tenemos ahí para una botella de agua, gracias. Un café con pan. Y Gael dice arriba de Venezuela. ¿A qué hora empieza? A las 8 de la noche, hora de El Salvador. Vamos, nuestra latina, dice Shegrin. Chile dice Tatiana. Andrea dice Nicaragua. Vivian dice, vamos Costa Rica. Vamos Venezuela, eres la máxima, te apoyamos, dice Mike. Son las 7:17, ya pronto empezamos. Oh my god, la pantalla se ve bonito. Y a mí me quedó en blanco y negro, se me queda la pantalla así, la miro, pero en el envío se ve chido. Bien, qué bien. Ya pensaba yo cortar y volver a hacer otro, pero si la pantalla se ve original, entonces seguimos. No hay por qué preocuparse, no vamos a cortar. Hasta que se me termine la carga. No, mentira, vamos a ver cómo lo cargamos. La traía al 100%, pero llevamos 2 horas de transmisión y ya tengo el 50% de carga. 46. Venezuela dice, pero me voy a ver si conecto. La corona es para Paraguay, dice, y la que soporta, dice, ay, dulce les carga. Y yo era que vine y me he dejado de comer. Sea por parte
parte de Paraguay. Segundo dice, vamos Costa Rica, Vivian. Eileen dice Nicaragua, Walvin dice Venezuela. Creo que no voy a terminar de leer tantos comentarios. Creo que voy bien arriba todavía. Con amor Venezuela dice, yo creo que me voy a ir hasta abajo. Costa Rica, Tatiana, Sonia dice República Dominicana, Venezuela dice Andresa, Irania dice Nicaragua, Brian, aquí se va a ver el top. Vamos a hacer A él dice, ese preliminar pasa porque pasa, mi patrón de Venezuela dice, pasa porque pasa, dile tú a él. Tatiana dice, Chile Celeste. Brian, aquí se va a ver todo, dice, esperemos que sí. Karina dice, vamos Nicaragua. Tatiana Durán dice, vamos Costa Rica, dice Nicaragua. Vamos Costa Rica, eres nuestra reina, es para el país del púrpura y vida. Ahí nomás abajo. Moroslava dice Bolivia. Cherno dice vamos. Reinaldo dice buenas noches, vamos Bolivia. Chile, Ecuador dice Daniela. Irania dice Nicaragua. Vamos Costa Rica, vamos a ver hasta dónde vamos. Arquide me dice Panamá hermosa. Caro dice Puerto Rico, Tatiana dice Celeste, Ponchi, Costa Rica, Ponchi, Adri, hola. Ronaldo dice Filipinas, Carmen dice Ibai dice Puerto Rico, Adri dice Dominicana, Irania, Selena, Nicaragua dice. Acuérdense que si no se han suscrito a mi canal se pueden suscribir, háganle suscribirse y pónganle la campanita para que todas las notificaciones cuando yo haga una transmisión o suba un video, pues ya les va a caer a ustedes y pues ahí nos pueden siempre apoyar viendo los videos y dejando un like. Y déjenme ese like, miren qué poquito like tenemos. La Liga Filipina dice, Costa Rica, ahora el concurso dice, a las 8 de la noche, ahora El Salvador, Brian, ¿se va a transmitir todo acá? Espero que sí. Puerto Rico dice, Caro, Michelle dice, Dominicana República Dominicana. Tatiana dice, Celeste, la más bella, dice, wow. Paraguay. Ronaldo dice, Filipina, April, le van a Filipinas. Luis Mario dice, bienvenido a los jurados y que sepan elegir bien. Eso esperamos. Conchi dice, Costa Rica. Alexander dice, Honduras. Carra Catracha dice, Yure dice, lo van a transmitir por acá. Eso vamos a ver. 5 ahí dice, hola, ¿cuánto falta para que comience? Dice, pues ya muy poco, son las 7:21. Ya falta poco, empezará a las 8 en punto. Ronaldo dice Filipinas, vamos Costa Rica. Ana Rodríguez dice Panamá. Milexis dice Paraíso de Mujeres Bella. Tatiana Chile. Carlos González Miss Chile, vamos con todo, dice. Vaya, ¿a qué hora es? Dice. Ahora es Nepal, dice Francia, República Dominicana, dice Andrés Yamil. Salvador Andrade, vamos a Honduras, no se duerman, dice, no se duerman, que ya pronto empieza, ya casi. Eso, bienvenidos a 4,000 conectados, excelentes, vamos por más. Lowin dice Filipina, Honduras dice Garra de Catracha. Jenny, Samira, Nicaragua, Manuel dice, ¿a qué hora empieza? A las 8 de la noche. Freiso dice, cagón. Y ya, ese Freiso, le vamos a sacar la lengua. Lucas dice Brasil. Mis mascotas, gatos y perros, dice, en España está amaneciendo. ¿Qué? En España está amaneciendo. Lucía Contreras, República Dominicana. Eli, Nicaragua, dice Bárbara, Venezuela. José dice Honduras, Puerto Rico, Jesús, Filipinas, Ronaldo. Dominicana, April dice Filipinas, Linda dice Honduras, Caro Puerto Rico, Gio dice Curazao, Isla pequeña pero grande en talla, muestra mis hijos, wow, Curazao, bienvenido ahí a Gio. Sheila dice, vamos nuestras latinas de Ecuador, Lowin, con todo, Ronaldo, Freiso, Lucas, Vivian, Tatiana, Chile, Gretel, Nicaragua,
Jenny, dice Lucas, Ana, Perú, Chile, Bárbara, Venezuela. Alexandra dice Honduras, Carmen, Puerto Rico. Anabel, Ecuador. Honduras. Drake dice Filipinas. Linda, saludos, dice Honduras, dice José Miguel desde Honduras. Linda, y saludos a desde Honduras. Daniela dice Chile Celeste, Viviana. Gabriel Luna dice Venezuela. Vamos a leer así si no nos alcanzamos. Perú. Lenibel dice República Dominicana. Vamos Bolivia, dice Nilsen. April, Coque, Michelle dice. Ana dice Perú. Verónica Mendieta dice Nicaragua. Paulina dice Bella adelante Ecuador. José Miguel dice Hueso, Honduras. Un saludo. Bárbara y Celeste, la más bella, dice Jesús. Jesús Jaez dice Puerto Rico. Desde Colombia apoyando a Miss Venezuela. Wow, Rodríguez. ¿Cómo que estás apoyando a Venezuela si eres de Colombia? O eres de Venezuela y vives en Colombia. William dice, vamos Costa Rica. Michelle, República Dominicana. Ana dice Perú. Paraguay dice Ramón. Emi dice, aquí sacarán la preliminar. Sí. Amelia dice Ecuador, Nicaragua, dice Fátima. Gael dice arriba, mi patrona, dice. Chile Celeste, la más bella. Colombia, dice Luis Gabriel. Linda Rivera, Honduras, dice Alexander, Honduras. Puerto Rico. No, chicos, lo siento, pero yo estoy muy arriba. Ya me fui hasta abajo, Dios mío. Hoy sí tenemos abundancia. Abundancia, vamos a ver. Uy. No, hombre, pero que ustedes me llenaron el chat y yo acá apenas voy. Ahorita estoy bajando. Híjole, ya bajé un montón. Y no encuentro el final. Wow, no, hombre, yo venía por el inicio. Lo siento por los que no le voy a leer, voy para abajo porque si no, no voy a llegar al tope de mensajes. ¡Wow! Eso está increíble. Eso está increíble. Muchas gracias. Él dice, vamos Brasil. Graciela dice, una belleza Guatemala. David Medrano dice, blog, win. Dice Herrera Rosales, Costa Rica. Dice Mar, dice, vamos Colombia. Tú puedes, te apoyamos. Mary dice, vamos Colombia. Azucena, sí se puede Perú. O sea, Abel Campos dice, vamos Honduras. Cristina, República Dominicana. Noemí dice, Ecuador. Eduardo dice, ya son las 9, ¿qué pasa? No son las 9, son las 7 acá en El Salvador. Rolando dice, esa taritima, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es eso de qué? Vamos a seguir bajando los comentarios, a ver. No, yo estaba en el principio de los mensajes, wow. Lo que voy a hacer es que lo voy a ver de otro teléfono, fíjense. Lo siento, pero son miles de mensajes que no podré leer porque yo dije, ya casi llego. Ay, sí, ya llegué. Ay, pero es que ustedes van corriendo. Eso es ahorita, dice, sí, ahorita. ¿A qué hora Venezuela? Ay, no lo alcanzo a leer, van corriendo.
Vamos a hacer cambio de materia, pues, ya no es algo que estamos claros. Vamos a ver. Miren, ahí pusieron la pantallita de Miss Universo. Ya estoy con poca batería. No, estoy con poca. Ay, no lo puedo leer. Lo siento, pero si no puedo leer. No quiero más pan, ya está. Hambre me dio. No, aquí hambre me dio tanto estar leyendo. Está fónica, estoy quedando ya. Gracias ahí a los que están apoyando. Miren, ya les puse en pantalla grande ahí, qué chivo, wow. Pero esto no tiene mucha carga. Mira. No tiene la carga. No cabe para cargar. La otra la tenía. Tenemos 41. Dale, después cargo yo. Vamos a ver, dice Camboya, Paraguay, dice Almaguir. Bueno, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Eso, tenemos poco. Tenemos 485,000 seguidores en YouTube. Te necesitamos bastante. Andamos preparados. También vayan y síganme en la página de Guanaquita SB. Pueden seguirme en esa página, ya casi llegamos a la meta. Miren, Guanaquita SB tiene, ya se los pongo, ya vamos a decirles cuántos seguidores tiene la Guanaquita. Mi Guanaquita tiene 830,000 seguidores. Ok. Si todos los que estuviéramos conectados, que son casi 5,000 seguidores, me fueran a apoyar a la cuenta de Guanaquita SB, se los agradecería muchísimo porque gracias a ustedes llegaríamos a la meta que es el 1,000,000. Wow, ¿ustedes saben cuánto cuesta obtener 1,000,000 de seguidores en YouTube, verdad? Pues ahí vamos, así que no se olviden dejar su like y una disculpa que no los leeré porque van corriendo. Jaycee dice, Honduras dice Noruega. Vamos, dice Nancy, Perú, John, Nancy, Yulisa, Anabel, Nancy, Rodri, no hombre, yo estaba bien arriba, yo estaba al principio. Voy a ir a pedir más pan. Así que nos caería bien un cafecito, la verdad que está haciendo frío acá. Y vamos a empezar haciendo horas de la noche. O sea, por eso tiene seguimos. Saludos para los de Uruguay, para Ica, para Yanar, la gente de Venezuela, saludos, la gente de Honduras, la gente de Nicaragua, de Brasil, la gente que está en Filipinas, de Chile, apoyando muchísimas gracias, saludos a Perú. Vamos a ver por acá, Argentina dice saludos. La gente de Tailandia apoyando muchísimo. Saludos a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Tailandia, Brasil. Vamos a ver Colombia. Vamos a ver Guatemala. La gente de Guatemala, la gente de Nicaragua, la gente de Ecuador,
supuesto, saludos a toda la gente del Ecuador, saludos. Gracias, muchísimas gracias a cada uno por estar siempre apoyando este canal. Gracias, bien, gracias por estar apoyando. Brasil, saludos Brasil, saludos Ecuador, saludos Venezuela, saludos Puerto Rico, saludos Estados Unidos, saludos. Bueno, miren. ¿Vimos? Ay, se cayó. Se cayó por estárselo enseñando, pero bueno, así me lo comeré. Bueno, bravo, llegamos a los 5,000. Wow, excelente. Pero esos mensajes van corriendo como que los van persiguiendo. No los puedo leer. Venezuela dice, Perú, Honduras, Darwin, Nicaragua, Perú, Venezuela, Andrea, Nubia, Luciana, Hans, Eric, Álvaro dice, Asis, Efraín. Oh. Paraguay, saludos. Tailandia, Filipinas, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá. Y usted que cayó. Ay, qué bonito. La Miss, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Las fotos, wow. Miren, yo fui a traer comida porque ya no hay. Tengo hambre. Vaya a pedir porque ya no hay. No se vaya a equivocar y vaya a agarrar de allá. 5,000 tiene conectados, qué barbaridad.
Vamos a ver si se conectan los mismos que teníamos conectados, como que se fueron varios. No sé por qué se fueron, si solo se nos cortó un momento. Seguimos. Buenas noches. Se nos terminó el internet. Placer enorme. Qué mal que se nos terminó el internet, malcriado justamente hoy. Vamos a seguir comiendo. Iniciando esta preliminar Universo. Vamos, seguimos los 4,000 conectados. Wow, gracias por regresar. Se nos fue el internet. Me acabó los datos, se me terminaron los datos. Y wow, qué suerte tenemos porque acá en el lugar que estamos hay internet. Espero que no nos vaya a fallar. Ya pronto, son las 7:40, 20 minutos para que empiece el evento. Así que todos pendientes. Una jornada muy larga. Vamos a ver. Eso ya casi 20 minutos para que empiece. Wow, así que pónganse las pilas ahí. ¿Qué encontró? No me lo va a quitar. Hasta no te conectas. Todas las mujeres van ahí con los hombres solteros. Le hablo por teléfono a usted para ver cómo está la mente aquí de arriba y le contesta. ¿Por qué no me sale? ¿Qué número marcó? Yo solo que ese igual que bloque una bandera que han puesto ahí. ¿Una bandera? No va a decir. No. El número 16 aquí anda. Mire. 74, 18. Bandera, pues. La bandera transgénero. ¿Por qué ponen la bandera transgénero? Es lo que fue bien. Sí, gracias. Usted es el de Universo, ¿verdad? Ah, no, ya me acordé. A la divasa no la han visto, ¿no? ¿Quién es? Un influencer, ¿no? Es hombre. Ah, no lo he visto. Un influencer mexicano. Ah, no. Tanto que hay, no sé. No lo conozco. Vaya, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde se conectaron los 5,000? No, eso sí, porque se fueron. Solo fue un apagón de luz, así que se me fue el internet. Pero rápido fuimos a robar el internet de acá. Y seguimos conectados. Gracias. Vamos allá, se acabó toda la comida. Vamos a ver, ya casi va a comenzar, ¿sí? Porque dice que llevo 15 minutos, mire. ¿Y cuánto lleva? 2 horas. ¿Será que desde que se le fue el internet? Yo creo que sí, se actualizó automáticamente solo. Mire, tenía 800 likes, 1096 likes, 97. Ah, pues se le actualizó. Pero porque tiene 15, es como un nuevo. No es el mismo. Ah, vaya, pero hoy sí me apareció blanco, yo tenía en negro y blanco. Oye, ya lo veo normal. Exactamente, Arena Adolfo Pineda, así se llama. ¿Vas a venir? ¿Cómo se llama? Arena Adolfo Pineda. Voy a quedar en un lugar de evento. Es mejor el café.
Mire que ese café todo amargo no me dieron azúcar. A ver los comentarios, a ver si podemos. Vamos a detener acá un poquito. Stephanie dice, se me fue. Carlos Morales dice, Sana, arriba Venezuela, Miss Universo. Miren, de aquí que se ve la No, pero ya van a ir a pichar. Deberíamos de ir. ¿Ustedes van a ir? No creo. Ellas llevan Este café no lo paso. La que está muy amargo. Me ayuda, señorita, por favor. Gracias. No hay que comer, ¿eh? ¿Sabe quién me llamó? ¿Quién le llamó? Le llamó la llama. ¿Y dónde están? Quedados en una secretaria de aquí no pueden entrar. Yo les traigo el café con pan. De veras. Ya, lo siento, pero es que no puedes entrar aquí. Pues ya me voy para la casa. ¿Y por qué no le ha dicho a las muchachas? No me las ha pasado. Deberíamos dar un teléfono. Me dio lástima. Me dio lástima. Después estaba, ¿no? No. Bueno, ya casi llegó el momento, ya casi en unos minutos para empezar, así que todos al pendiente. Yo espero que a la hora de que inicie no me vayan a regañar por ser en vivo. Acuérdense que por los derechos, ¿verdad? Que tiene todo el mundo, así que vamos a ver.
Ya, pues. Vamos a ver, bueno, nosotros vamos a hacer de lo que podemos. Espero que el internet también no nos vaya a estar fallando, porque ya me falló. Una vez se me terminó el internet, y bueno, ¿qué fecha hoy? Ahora 10, 15. Está bien, está bien. Ay, disculpa ahí. Todo lo que uno dice. Es como el pan es algo aguadito. Sí, gracias. Y ese todavía tiene. Sí, todavía tienen, gracias. Wow, llegamos a los 6,000. Eso, wow. 6,000. Eso, muchachos. Ya ven qué bonito es cuando ustedes apoyan a los salvadoreños y nos apoyan a nosotros como medios de comunicación, youtubers, ya que acuérdense que hay muy poco nos toman en cuenta. Hay algunos que, mira, youtuber, no, le vale, nos ven así como de menos, pero no saben la importancia que tienen estos canales de YouTube. Hay canales de televisión que no son mundiales, sino que son nacionales, o sea, no pasan más que de ahí mismo, del mismo país. No, nosotros somos mundialmente reconocidos por todo, pues por todo el mundo. Y miren, enseña de eso que aquí están todos ustedes ahí apoyando a su Miss Universo, de que pues se está representando su país. Así que vamos a esperar que acá. Hay azúcar. Yo café. No, es el mismo, ese. Yo voy a ir al baño. Voy a ir. Ya regreso, ustedes sigan ahí. Solo va a ser un momentito. Ya llevan 8,000. ¿Cómo es de así? Solo que Ahí está el sí, tiene que explicar. El que la hace más medio que ella. una gran cantidad de flores. Qué mala Entrevisté a la mamá de ella, le conté de aquí. Adelantó.
Wow, ya ven que un momentito me fui y ahora decir casi tenemos 8,000. Wow. Excelente. No se olviden de ir a ver la paginita de Guanaquita SB, por favor, y suscríbanse para llegar a la meta. Así que todos los que están conectados, por favor, apóyenme con esa cuentica ahí de Guanaquita SB. Aparece la Plaza Libertad y de Perfil. Así que, por favor, apóyenme en la Guanaquita SB. Suscríbanse para llegar a la meta, que es el millón. Ya casi, ya casi. Así que si ustedes me apoyan, pues más pronto lo vamos a lograr. Así que eso. Faltan 6 minutos cuando sean las 8 en punto. Vamos a ir a hablar con la encargada de Miss Universo a ver si nos deja seguir transmitiendo o lo vamos a tener que cortar el envío. Llegó como Uber, ¿no? El Uber. Rápido con el Uber pecho. Fue rápido. 75 centavos te da para acá. Buenísimo. Wow. Hasta yo me sorprendí. 4 minutos para que empiece el show y se presenten las Miss.
Is your princess Cameroon? Madison Cabolton, Canada. Elian Hari, Cayman Islands. Celeste Bien, Chile. Camila Bella, Colombia. Lisbeth Valverde, Costa Rica. Andrés Soto. Mariana Downey, Dominican Republic. Melanie Stoffer-Sillón, Ecuador. Mohra Tantawi, Egypt. Isabela García Mazo, El Salvador. Equatorial Guinea. Paula Jokanen, Finland. Detlef Post. Elena Leisha, Germany. Jessica Bates, Great Britain. Marielia Salumi, Greece. Michelle Conveck, Guatemala. Lisa Andrea Lorraine, Guyana. Suhelin Clemente, Honduras. Dune Blaga, Hungary. Lilja Siv Petersdotter, Iceland. Shweta Sharda, India. Fabiana Nika Bunapa, Indonesia. Aisha Akarene, Ireland. Carmen Baribinto, Italia. Jordan Lorraine Levy, Jamaica. Ia Miyazaki, Japan. Kanyagi Said, Kazakhstan. Koyuki, Korea. Alvisa Ramoni, Kosovo. Harmony Lasa Bantao, Laos. Kate Alexeyeva, Latvia. Maya Abul Hassan, Lebanon. Sarina Lee, Malaysia. Ella Portelli, Malta. Tatiana Bone, Mauritius. Melissa Flores, Mexico. Namozas Papana, Mongolia. Memorable, Myanmar. Jamila Turas, Namibia. Jane Dibika Garrett, Nepal. Ricky Colette, the Netherlands.
Mauricio y Jesús, Nigeria. Universo, Norway. Erica Robin, Pakistan. Natasha Vargas Moreno, Panamá. Elisena Andrada, Paraguay. Camila Escriben, Perú. Michelle Marquez de Filipinas. Angelica Yurkovianians, Poland. Marina Michelle Reich, Portugal. Carla Guimbu Acevedo, Puerto Rico. Margarita Golubeva, Russia. Relika Frederick, St. Lucia. Priyanka Nacha, Singapore. Kinga Puhova, Slovak Republic. Rayoni Govenda, South Africa. Atenea Pérez España. Lorena Santan, Switzerland. Antonia Porcel, Thailand. Faith Jaliso, Trinidad and Tobago. Angelino Sanova, Ukraine. Noelia Boy, USA. Diana Carolina Silva, Venezuela. Boy Blank Ha, Vietnam. Brooke Jackson, Zimbabwe. And now, please welcome your hosts, model Vanessa Velasquez and the reigning Miss Universe, Arbany Gabriel. Buenas noches, El Salvador. Welcome to the 72nd Miss Universe preliminary competition. How about another hand for our 84 delegates? Didn't they look stunning in their Clarice opening number dresses? I hear you fans broke the internet, so we will be live on YouTube. Buenas noches, mi querido El Salvador. Wow, I may have to pinch myself. I can't believe I'm here co-hosting the prelims live in my home country, besides one of the most beautifully confident women in the universe. The Miss Universe organization is thrilled to bring the show back to the land of volcanoes for the first time
since 1975. What better place? What better place to host 84 impressive delegates from across the globe? Tonight is an opportunity for our awesome 84 to give it all they've got for the Universe Ultimate Prize, the Mowat Crown. Arvani, you know a little something about having that crown placed upon your head. Tell us a bit about how winning changed your life. Well, my life literally changed overnight, and I am so thankful for it. This year has been the most challenging, busiest, and rewarding years of my life, and it's given me the opportunity to be a global leader for sustainable fashion and pour into the next generation of creative entrepreneurs. And I am so thankful for it. Gracias a Dios. Gracias a Dios. We can tell you have been a perfect example of what Miss Universe is all about. And soon we'll take a major step towards figuring out who will be the next woman to wear that Force for Good crown. In order to make it to the top 20 on Saturday, these women will have to impress our selection committee tonight. Let's meet the men and women who will decide their fate. This trailblazer became the first hijab-wearing supermodel to grace the cover of Vogue, Halima Aden. This Puerto Rican actress and Telemundo TV host of La Mesa Caliente has starred in more than 25 telenovelas, movies, plays, and TV specials. Giselle Blondet. A Trinidadian businesswoman, she made history when she was crowned as the first ever Black Miss Universe in 1977. Janelle Penny Commission. The first female director of the White House Medical Unit and first military woman to become the White House physician to the President of the United States. Dr. Connie Mariano. This popular French model and television host was crowned Miss Universe 2016. She's a fan favorite. Give it up for Iris Mittner. Her firm, EAG Sports Management, has been servicing the PR, marketing, and crisis management needs of the biggest names in sports for over 25 years. Denise White. Let's give another round of applause for our preliminary selection committee. As I mentioned earlier, that group will decide which of tonight's contestants will be semifinalists in Saturday's show. But you at home also have a say. Check out the fan vote powered by Choicely on the Miss Universe app. Well, it seems like the selection committee is ready to do their thing, and the fans in the house are fired up. Tonight, the delegates will be taking the stage in Jojo Bragai's shoes, the official footwear of Miss Universe, and Miss Universe by Ruben Singer swimwear. If you see a swimsuit you like, you can pre-order it using the on-screen QR code. Ruben Singer's work is as innovative as it is stunning. And as many of you know, the Miss Universe pageant was founded back in 1952 by a swimwear company. So it's only fitting that we're bringing modern styles to the runway tonight. The swimsuits exude sensuality and power, so have those phones ready to pre-order one. We begin the preliminary swimsuit competition with Albania. Andy believes investing in girls' education has the power to transform
communities, countries, and the entire world. This 25-year-old mental health advocate has degrees in both art, design, and law. Albania. Angola. 23-year-old Ona is an art lover with a degree in economics. She believes that a healthy life starts with better food and that the implementation of natural architecture can end world hunger and help preserve the environment. Angola. Argentina. Jamili is passionate about learning new things, which is why this 27-year-old read 33 books during the pandemic. She has her bachelor's in social communications as well as a master's degree, but her personal and professional goal is to become a writer and lecturer. Argentina. Aruba. Jamming on the drums to reggae music is one of Carol's favorite hobbies. This 27-year-old marketing major is an ambassador for her country's tourism board and envisions herself becoming a TV host for an entertainment network in the future. Aruba. Australia. Morea recently completed her degree in business marketing and hopes to continue to expand her career in the entertainment and modeling industry. This creative 22-year-old's goal is to inspire people to take risks and follow their dreams. Australia. The Bahamas. As an environmental scientist, Melissa is passionate about the implementation of sustainable living methods and climate action. This 26-year-old's hobbies include swimming, freediving, and gardening. The Bahamas. Bahrain. The arts have always been important to Lujain. So this 19-year-old is currently studying film and acting. She hopes to empower children through art and expression while making a point to champion the numerous Ausuning heroes in her country. Bahrain. Belgium. Emily is a professional model and two-time world champion dancer. In the future, this 22-year-old world traveler plans to continue her occupational therapy studies and advance her career as a TV host. Belgium. Bolivia. 26-year-old Stephanie wants to use her own experience with low self-esteem to empower girls around the world to love themselves. She enjoys experimenting with new desserts and hopes to open up her new own bakery one day. Bolivia. Brazil. 19-year-old Maria is a journalism student and education advocate. For the past 4 years, she's been lecturing at public schools, connecting students with institutions that provide access to education, sports, and the arts. Brazil. British Virgin Islands. Oshilika is a 28-year-old international civil and commercial mediator. Through faith and purpose, this first-generation lawyer hopes to leave a strong and fruitful legacy for future generations. British Virgin Islands. Bulgaria. Yulia is concerned about the negative view young people often have of themselves and the world. This 30-year-old has been developing programs to bring peace
inspire, and motivate others to support the next generation of boys and girls. Bulgaria. Cambodia. When she was 8 years old, Sotima earned money to support her family by working alongside her grandmother selling cakes and tea. Now, 24, she still helps others by assisting a charity that supports underprivileged children and malnourished women. Cambodia. Cameroon. 22-year-old philanthropist ECA founded Cameroon Women Action, an organization supporting those with breast cancer. This talented singer and painter enjoys hiking and traveling in her spare time. Cameroon. Canada. Madison created the Body Love Club using social platforms, empowerment retreats, and self-defense classes to empower others. This 25-year-old earned honorary degrees in sociology and business. She plans to start a real estate brokerage in the future. Canada. Cayman Islands. Eliane is a self-taught videographer with her own photography business. This entrepreneurial 26-year-old has been a member of her country's national volleyball team for over a decade, competing in more than 15 international tournaments. Cayman Islands. Chile. When she was 12 years old, Celeste's parents introduced 3 foster kids into their home. Now 24, this licensed health coach has made it her mission to motivate others to adopt and foster children. Chile. Let's welcome back our first group of contestants for one more look. Albania, Angola, Argentina, Aruba, Australia, the Bahamas, Bahrain, Belgium, Bolivia, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, and Chile. We begin Group 2 with Colombia. Camila proudly works with an organization that empowers and financially supports single mothers. This heart-playing 28-year-old has traveled extensively thanks to a successful modeling career that started when she was just 16. Colombia. Costa Rica. Lisbeth is a 28-year-old model, entrepreneur, and advocate for various social initiatives. She enjoys promoting tourism in her country and does so by organizing workshops for children aimed at preserving wildlife. Costa Rica. Croatia. If she's crowned as the next Miss Universe, 23-year-old Andrea would dedicate her reign to the mental and physical health of children. She plans to get her MBA in economics one day so she can open a kindergarten that focuses on the needs of kids. Croatia. Curacao. Kim would like to open a healthcare practice to help the elderly on her island feel more independent. This 26-year-old occupational therapist specializes in treating pathological conditions resulting from trauma and disease.
Curacao. Czech Republic. Vanessa is a logistics student who hopes to create more opportunities for women in her country. This 20-year-old believes women must be more determined to get ahead and wants to live in a society where both sexes are equal. Czech Republic. Denmark. Nicolina is studying marketing and economics with hopes of working in content creation. Ultimately, this 21-year-old wants to use marketing to help fashion companies be more transparent about their clothing production and sustainability. Denmark. Dominican Republic. Mariana is an aspiring actress who is passionate about academics. In addition to pursuing studies in political science and philosophy, this 28-year-old took part in a leadership and business program at Harvard University. Dominican Republic. Ecuador. Delari is a business administration student who created a social project focusing on women's leadership and children's education. This 23-year-old credits her mother for raising her with values and principles, shaping her into the woman she is today. Ecuador. Egypt. Mohra aspires to be a role model for young Egyptian and Arab women. This 22-year-old sci-fi fan and education advocate studied business management and marketing and is currently a successful model. Egypt. El Salvador. Driven by her passion for great customer service, Isabella is pursuing a degree in hospitality and business management. This 20-year-old's greatest aspiration is to establish an eco-conscious boutique hotel in El Salvador that caters to surfers and travelers. El Salvador. Equatorial Guinea. Dion Alita is currently pursuing a master's in psychology to fulfill her dream of becoming a neuropsychologist. This 25-year-old speaks 3 languages, and her English professor in college was the First Lady of the United States, Jill Biden. Equatorial Guinea. Finland. Paula is a former professional tennis player with 2 TikTok famous guinea pigs. This 22-year-old future lawyer is a travel addict who has visited over 50 countries and speaks 6 languages fluently. Finland. France. Diane has a degree in business administration from one of Europe's top schools. This 26-year-old Parisian actress got over her fear of public speaking and now co-hosts a national radio talk show every morning. France. Germany. Helena is studying education, English, and arts with plans to become an international teacher. This 24-year-old was just 7 when she started volunteering at an animal shelter and has since become an activist and PETA and the World Wildlife Fund. Germany. Great Britain. Jess is a 28-year-old marketing professional on a mission to empower and uplift women in business. During the pandemic, she transformed her bedroom into a kitchen to create what has since become a successful dessert company. Great Britain. Greece. Marielia
year is a second-year student pursuing a degree in business administration. This 20-year-old animal rescue advocate was an introvert for most of her life, but wants to use this platform to let women know they should never be afraid of themselves. Greece. Guatemala. 28-year-old Michelle is a professional model, entrepreneur, and mother of 2 children. In the future, she'd like to host her own TV show and continue positively impacting the lives of others by embracing women's rights and dreams. Guatemala. Give it up for our second group of contestants. Colombia, Costa Rica, Croatia, Curacao, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, and Guatemala. Moving on to Group 3, please welcome Guyana. Lisa is the first woman from her mother's side of the family to attend university. This 26-year-old is about to make her mom even more proud, as she's close to earning 2 college degrees in business administration and international relations. Guyana. Honduras. Suhailin is a 23-year-old marketing and international business student who enjoys reading in her spare time. She's passionate about rescuing animals and even fostered 12 cats herself in 1 year. Honduras. Hungary. Tunde is an avid reader who holds a degree in communications and public relations. This 27-year-old model has already published her first book, and after leaving El Salvador, plans to author a romance novel. Hungary. Iceland. Vilja is in the process of earning her nursing assistant certification. This 19-year-old talented dancer advocates for equal rights for the uniquely abled community in honor of her sister who has cerebral palsy. Iceland. India. Coming from a traditional Indian family, Shuwita kept her passion for dance a secret growing up. Despite never taking formal lessons, this 23-year-old now choreographs for television and works with some of Bollywood's biggest stars. India. Indonesia. Fabiana is a 23-year-old social entrepreneur armed with a degree in international business. Once part of the production team at one of her country's largest TV stations, she's now looking forward to being in front of camera as an actress. Indonesia. Ireland. Aisa is a corporate compliance consultant and the founder of a social initiative dedicated to empowering women. This multi-talented 24-year-old is also an avid hiker, accomplished ballet dancer, and one of her country's pioneering fashion models. Ireland. Italy. As a biorobotics engineering master's student, Carmen's passion lies in empowering women in underrepresented fields. In the future, this piano-playing 24-year-old hopes to make cutting-edge
scientific advancements more accessible to all patients. Italy. Jamaica. Jordan proudly serves as a medical intern at the University Hospital of the West Indies. This 27-year-old is passionate about empowering marginalized women and plans to establish an international crisis center for those who are abused. Jamaica. Japan. Rio is studying early childhood education with the goal of becoming a teacher. This 21-year-old dance instructor wants to make a difference in the lives of poverty-stricken children and contribute towards educational equality in her country. Japan. Kazakhstan. Tomiris is a 20-year-old marketing student who's been modeling for the past 4 years. A sports enthusiast who played professional soccer, she's also musically inclined, playing the traditional Kazakh instrument, the dombra, in her spare time. Kazakhstan. Korea. So Yoon currently works as an app designer for an IT company and also models. This 28-year-old philanthropist and acting student spent her free time riding horses or in the tennis court. Korea. Kosovo. Arbisa is an international architect and public administration student who is passionate about modeling. This 22-year-old feels strongly that every woman should have the right to a good education and shouldn't be afraid to pursue it. Kosovo. Laos. Model and actress Pai Mani. Hobbies include sewing, Lao boxing, and archery. This 28-year-old has a business management degree and advocates for women and those with disabilities, teaching them weaving so they can establish their own careers. Laos. Latvia. Music school graduate Kate has a diverse background in the arts, including dance and theater. This 29-year-old chess player and kickboxer proudly volunteers at the largest animal shelter in the Baltics. Latvia. Lebanon. From a young age, Maya learned the value of hard work and perseverance while pursuing her studies in radio and TV. This 25-year-old entrepreneur and Instagram influencer worked various jobs to support herself. Lebanon. Malaysia. Serena speaks 4 languages and is pursuing her certificate in legal practice with plans to become a lawyer. This 26-year-old women's empowerment advocate enjoys reading in her spare time and is a big fan of the entire Harry Potter series. Malaysia. Please welcome back our 3rd group of contestants. Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Korea, Kosovo, Laos, Latvia, Lebanon, and Malaysia.
Moving up, group 4 is Malta. Ella graduated with bachelor's degree in spatial design and currently works in the real estate industry. As an extreme sports fan, this 25-year-old biggest passions include pencil sketching, boxing, and skydiving. Malta! Mauritius. Tatiana's motto is strive for progress, and she is doing so as a member of the police force. This 24-year-old's goal is to continue to build the relationship between her community and the officers in her country. Mauritius. Mexico! Pageantry has helped 25-year-old Belisa develop her communication skills and become a better leader. She holds degrees in both psychology and cosmetology and works as a runway coach, model, and public speaker. Mexico! Mongolia! 24-year-old Namunzo is a passionate about sports, health, and children's rights. With a background in economics and a diverse work history, her philosophy is that all positive change in the world comes from a foundation of care and love. Mongolia! Myanmar! Amara earned her college degree with honors while simultaneously competing at a reality television series. This 28-year-old is doing her part to end biodiversity loss, volunteering with an environmental organization that protects habitats and plants trees. Myanmar! Namibia! 23-year-old Jamila was signed by a prestigious modeling agency in Portugal when she was just 14. When she isn't on the runway, she enjoys riding horses, playing the piano, or spinning records as a disc jockey. Namibia! Nepal! Jane completed nursing school and plans to pursue a business degree in the future. This persevering 23-year-old overcame a series of mental and hormonal changes to boost her confidence and become the woman you see on stage tonight. Nepal! The Netherlands! When she was 17, Ricky qualified for Holland's Next Top Model, where she was named first runner-up. Now 22, she's a successful actress and trans community role model with a marketing and communications degree. The Netherlands! Nicaragua! Shanice plans to publish a book to help people who are struggling with their mental health. This 23-year-old animal rescue advocate has helped find homes for abandoned cats and dogs through her various social networks. Nicaragua! Nigeria! 27-year-old Mitchell has a degree in fine and applied arts and an MBA from an esteemed university. She's currently a business development manager overseeing a team of 50 people and plans to be one of Africa's most influential women in the future. Nigeria. Norway. Julie is a designer at one of the top Nordic fashion houses. This creative 28-year-old enjoys painting and drawing and gives back by volunteering at nursing homes and with the organization Mental Health Oslo.
Norway. Pakistan. As the first ever delegate from her country to compete at Miss Universe, Erica hopes to make Pakistan proud. This 25-year-old folk dancer and model continuously strives to break stereotypes about gender bias and inequality in the workplace. Pakistan. Panama. As a journalist, Natasha aspires to guarantee human rights for everyone, especially migrants. In the future, this 26-year-old hopes to work for a news network or in the communications department of an international non-profit organization. Panama. Paraguay. Alicena is a tattoo artist specializing in realistic portraiture. This 28-year-old model and gender equality advocate describes her life as a combination of creativity, adventure, and constant learning. Paraguay. Peru. A former junior Olympic medalist, Camila is determined to make sports more accessible for young women in her country. This 25-year-old business student has survived multiple brain aneurysms, giving her a greater appreciation for life. Peru. Philippines. Growing up with two siblings on the autism spectrum inspired Michelle to work closely with advocacy groups. This 28-year-old award-winning actress has set up a foundation that aims to provide opportunities to those on the spectrum. Philippines. Poland. Angelica is currently working on her master's degree in medical analytics. This 27-year-old is committed to uplifting women and hopes to spread awareness about preventive medical screenings that help early disease detection. Poland. Here's one more look at our fourth group of contestants, starting with Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, the Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, and Poland. Starting off, Group 5 is Portugal. If Marina could have any superpower, it would be to inspire people to create positive changes around the world. This determined 28-year-old would like to use this platform to encourage discussion about stigmas in society and promote inclusion and diversity. Portugal. Puerto Rico. Carla is a former professional volleyball player who earned athletic scholarships for her bachelor's and master's degrees. This 25-year-old founded a nonprofit aimed at healing people through psychoeducational projects, social justice, and community service. Puerto Rico. Russia. Margarita is a professional singer who has been belting out tunes since she was 5. This 22-year-old university student's dreams became reality 2 years ago when she was chosen
to be a contestant on the hit television show The Voice. Russia! Saint Lucia. 25-year-old Erlika is primarily school teacher and former music educator. Her life mission is to mold young minds through education, advocacy, and pageantry, while encouraging students to be their most authentic selves. Saint Lucia! Singapore! Priyanka is an entrepreneur with her own body positive clothing line. On the weekends, she is a public speaking and confidence building coach for children, and her hobbies include Krav Maga and boxing. Singapore! Slovakia. 22-year-old Kinga is a third-year student working towards her bachelor's degree in fashion product management. She credits traveling the world as a model with piquing her interest in other facets of the fashion industry. Slovakia. South Africa! Bryony was the first person in her family to graduate from a university. This 27-year-old has a Bachelor of Law degree and wants to encourage more women to pursue careers in fields that are traditionally male-dominated. South Africa! Spain. Coming from a multicultural background, 27-year-old Athenia hopes to elevate and amplify social and racial causes worldwide. As a woman of color, this international model has personally been a victim of cyberbullying. Spain. Switzerland! Lorena is a talented dancer who believes physical activity nurtures both the body and mind. This 26-year-old's true passion, however, lies in using her voice to make a meaningful and positive impact in the world. Switzerland! Thailand! While working towards her bachelor's degree, Antonia partnered with UN Women to fight sexual harassment on university campuses. In the future, this 27-year-old hopes to start an advertising agency that focuses in changing beauty standards. Thailand! Trinidad and Tobago! Faith has been representing her country as a national squash athlete since she was 10 years old. Now 25, this professional model and steel pan player is a proud supporter of local culture and the arts. Trinidad and Tobago! Ukraine! As a certified nutritionist, Angelina is writing a vegan cookbook to help others implement a healthy diet. In her spare time, this multilingual 26-year-old performs and writes songs about love and world peace in Ukrainian, English, and Japanese. Ukraine! USA! Noelia is a 24-year-old advocate for immigration rights and reform. Has made it her mission to raise awareness about dating violence. She played indoor and beach volleyball for 9 years and enjoys camping and storm chasing in her spare time. USA! Diana and
enjoys exploring the world as a flight attendant. But this is just the start of this 26-year-old's journey. She's currently studying advertising and marketing and plans to be a pilot and aeronautical instructor in the future. Venezuela! HOA is on a mission to bring awareness about reproductive and sexual health to women with limited access to modern healthcare. This 25-year-old entrepreneur and model enjoys going to the gym and boxing in her spare time. Vietnam! Zimbabwe! Brooke hopes to use this platform to amplify her voice as an advocate in the fight against poverty. This 21-year-old wants to partner with the United Nations to improve working conditions and create opportunities for small-scale women-led businesses. Zimbabwe. Put your hands together for our last group of contestants, including Portugal, Puerto Rico, Russia, St. Lucia, Singapore, Slovakia, South Africa, Spain, Switzerland, Thailand, Trinidad and Tobago, Ukraine, USA, Venezuela, Vietnam, and Zimbabwe. That brings us to the end of tonight's preliminary swimsuit competition. As a reminder, all of those swimsuits are available for pre-order. While the selection committee is hard at work picking their favorites from the swimsuit round, I have something exciting to share. In a historic first, the Miss Universe delegates were recently called to amplify their voices and ignite global change. This social impact initiative, Voice for Change, is presented by Mawad and CI Talks. Let's see what it's all about. The Miss Universe organization is emerging as a powerful platform that transcends beauty. Each delegate is an accomplished, beautifully confident, and brave woman who has competed in their country and emerged as a winner amid intense competition. Each delegate realizes that by winning, they are under the spotlight, and now they have the power to influence others in positive ways. The Miss Universe Voice for Change campaign, sponsored by Mawad and CI Talks, is enabling fans to view each contestant from a more holistic and multifaceted perspective. So each delegate can be appreciated not only for their beauty, but for their character, inner soul, and the social cause they care about. It's about showcasing beauty through a broader prism to include intelligence, integrity, and culture. The Voice for Change campaign amplifies the voice of all the delegates on a platform that is designed to educate, inspire, and catalyze change around the 17 Sustainable Development Goals as defined by the United Nations. Watch the videos on CI Talks to witness the power of all these extraordinary women. They are change makers, and we give you the opportunity to support them by learning about their causes and taking action to realize the change. The Miss Universe Voice for Change campaign has been overseen by a selection committee of experts from different fields. Tonight, we will reveal the 10 silver finalists, and during the grand final on November 18th, we will announce the 3 gold winners who will each receive a cash prize of $12,000. Join us on this campaign so together we can be a greater force for good. Here to tell us more about this transformative venture, the founder of CI Talks,
Fred Mawad. How are you, Arboni? Wow, I'm feeling really good. The energy in here is amazing. Good evening, Universe. On behalf of Mawad, CI Talks, and Miss Universe, congratulations to all the delegates who participated in the Voice for Change campaign. At CI Talks, our mission is to continue enabling all the Miss Universe delegates on their journey of being ambassadors for their country and for social change. We aim to amplify their voice so they can continue improving lives, society, and ultimately the world. At CI Talks, we're working hard to introduce more features to help change makers create content that inspires positive change while providing the ability for others to support by donating money or dedicating their time to the advocated cause. I'd like to take this opportunity to thank all the 72nd Miss Universe Voice for Change Selection Committee for helping us identify the winners. The committee, which is composed of former title holders, academics, and business leaders, used objective and transparent criteria to make a fair and final assessment. I'd like to also thank all the devoted fans of Miss Universe from around the world for your incredible support. Your votes were considered to ensure your favorite delegate is a silver finalist. Tonight, we're thrilled to be announcing the top 10 silver finalists, and during the final on November 18th, we'll announce the 3 gold winners. The Miss Universe Voice for Change contest is not just a one-time event. It's a commitment to making a lasting impact, and at CI Talks, we intend to continue supporting all the delegates to be a force for good. Thank you, Universe, and may God bless you all. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Fred Mawad and his groundbreaking initiative, Voice for Change. As the selection committee makes their final swimsuit round tabulations, I'd like to give it a shout out to the Sash Company for providing our delegates with the Universe's first fully sustainable sashes. And thanks to the Real Intercontinental San Salvador, Miss Universe official auto partner. One of the coolest things about being involved with Miss Universe is that the organization is led by powerful women. And one of those strong leaders is MUO's president. Please give a round of applause for Paula Sugar. And we'd be crazy not to show some love to the CEO. She's not only brilliant, but as down to earth as they come. Amy Emmerich. And leading the way is the organization's owner. Please give a round of applause for a true fan favorite, the incredible Miss Anne. It has been such an honor to be a part of a great women-led organization. Arbany, if there's one thing I know about you, it's that you're incredibly passionate about fashion. So I'm guessing you're a big fan about this next segment. Oh yes, without a doubt. It's officially time to watch our 84 glamorous delegates work the runway in some elegant evening wear. You guys ready to bring them back out here?
Let's kick off the preliminary evening gown competition with Albania. After a painful battle with endometriosis, India's mission is to normalize the idea of women taking care of themselves and their bodies. This 25-year-old designer enjoys painting, dancing, and playing piano in her spare time. Albania. Angola. Anna is on a mission to show her generation that the strength to make the difference in others' lives exists within them. This 23-year-old likes to belt out a tune, which makes sense because her father was a composer and her mother is a singer. Angola. Argentina. Yamile believes in beauty with a purpose, using her crown to expose the impact of social pressure on kids. This 27-year-old recognizes that building the self-esteem of children improves their well-being and helps them become productive adults. Argentina. Aruba. Being raised in a creative environment by a musician and entrepreneur-inspired Carol to become an international model and social media marketer. This 27-year-old speaks and reads 4 languages and has written songs for several top recording artists. Aruba. Australia. Morea is a track athlete who grew up ski racing internationally. This 22-year-old model now coaches these disciplines at a secondary school, hoping to inspire young people to get moving and chase their sporting goals. Australia. The Bahamas. Melissa once led a successful initiative to plant over 100,000 trees. This 26-year-old traveled to Ireland, get her master's degree in climate change, and eventually sees herself becoming one of her country's top environmental advisors. The Bahamas. Bahrain. 19-year-old Lujane is an art teacher, advocate, and actress. In the future, she plans to continue on this path, working to share the relevancy of the arts while exploring critical social issues and serving those in her community who need help. Bahrain. Belgium. Navigating life since her mother's passing has been a journey of self-discovering for Emily. If crowned Miss Universe, this 22-year-old Latin dance instructor would initiate campaigns to support individuals requiring psychological support. Belgium. Bolivia. Stephanie is an architect by profession, but she is especially passionate about interior design. This 26-year-old animal lover is on a mission to protect at-risk species, including the endangered blue-throated macaw. Bolivia.
Brazil. 19-year-old Maria speaks fluent Portuguese, English, Spanish, and Brazilian Sign Language. This ballet dancer and guitar player is a big proponent of extracurricular activities and has proudly worked as both model and radio broadcaster. Brazil. British Virgin Islands. In addition to being an advocate for mental health awareness, Ashalika owns a game rental and hosting service company. This 28-year-old amateur stilt walker is dedicated to spreading her message that happiness is a choice. British Virgin Islands. Bulgaria. 30-year-old Julia speaks 3 languages and has her master's degree in economics. She's an award-winning educator who runs a successful modeling agency, in addition to organizing international festivals and fashion shows. Bulgaria. Cambodia. After graduating high school, Sotima postponed her education due to financial issues. This ambitious 24-year-old eventually went back to college to get her degree in fashion design and plans to start her own clothing line in the future. Cambodia. Cameroon. Isie has a business management degree and believes education shapes the girls of today into the leaders of tomorrow. This 22-year-old helped building a supply point in her village that provides access to clean water and reduces diseases like cholera. Cameroon. Canada. In addition to being an advocate for body confidence, Madison owns and operates 2 successful businesses. This multi-talented 25-year-old is also a competitive swimmer, painter, CrossFit athlete, and amateur chef. Canada. Cayman Islands. Ilion works with a non-profit organization that aims to combat bullying through awareness and education. In the future, this 26-year-old envisions herself collaborating with organizations that protect and preserve Cayman culture and heritage. Cayman Islands. Chile. As a first-generation college graduate from an immigrant family, Celeste knows how valuable an education can be. This 24-year-old has a public relations degree and is currently a global ambassador for the Child Liberation Foundation. Chile. Give these ladies from Group 1 another round of applause, starting with Albania, Angola, Argentina, Aruba, Australia, the Bahamas, Bahrain, Belgium, Bolivia, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria,
Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, and Chile. Starting off Group 2 is Colombia. Camila started playing tennis at 6, and by the time she was 14, ranked in the Colombian Tennis Federation's top 10. Now 28, she spends her spare time making recyclable, eco-friendly toys for her daughter. Colombia. Costa Rica. Lisbeth is an entrepreneur with a degree in special education. This 28-year-old human rights activist and transformative leader created a clothing brand that specializes in beachwear for women. Costa Rica. Croatia. Andrea struggled with self-esteem growing up and credits pageantry with improving her confidence. In her spare time, this 23-year-old enjoys roller skating, going to the gym, and spending time with her Tara, her pet rabbit. Croatia. Curacao. Kim is an accomplished athlete and advocate for equality in sports. This 26-year-old enjoys modeling and riding motorcycles, and is a 3-time Dutch national champion in the 400-meter track event. Curacao. Czech Republic. Vanessa is a 20-year-old swimming instructor who has spent several years training young children at a local pool. She travels a lot and as a successful model and is a big believer in sustainable fashion. Czech Republic. Denmark. Nicolina won the Best Charity Ambassador Award at her national pageant for her work with the Danish Heart Organization. This 21-year-old dancer is on a mission to advocate for those young and old who are affected with heart ailments. Denmark. Dominican Republic. Writing is one of Mariana's biggest passions, and in the near future, she plans to publish an autobiographical collection of poems. The book will explore this 28-year-old's family background, the adversity she faced, and her commitment to humanitarian efforts. Dominican Republic. Ecuador. 23-year-old Delari feels that good education is the key to societal development. This philanthropist and former badminton player is a big proponent of supporting other women and believes in creating a community that can positively impact the world. Ecuador. Egypt.
Mohra is on a mission to make the world aware of what equality and empowerment is really about. This 22-year-old enjoys writing and gaming, but her biggest passions include Egyptian history and traveling. Egypt. El Salvador! Isabella volunteers with an organization that focuses on helping underprivileged youth through team building, a proud Salvadoran. This 20-year-old soccer player and surfer has enjoyed introducing all of the delegates to her country's rich culture. El Salvador. Equatorial Guinea. Last year, Diana Lita weighed over 200 pounds, but Miss Universe inspired her work on both her fitness and confidence. In the future, this 25-year-old plans to establish a rehab center while promoting a digital channel for those battling addiction. Equatorial Guinea. Finland. When she was 16, Paula fell so ill that she was bedridden and unable to attend school. Now 22 and thriving, this third-year law student spends her spare time teaching war refugees in her country, helping them to acclimate to the new culture and society. Finland. France. Diane is a self-described feminist who was recently the proud recipient of a Gender Equality Award. This 26-year-old is an ambassador for numerous associations, including those that fight racism, raise funds for AIDS, and protect young LGBTQ+ individuals. France. Germany. Helena enjoys playing tennis, making jewelry, and taking photos with film. This creative 24-year-old's biggest role model is Barbie, because she embraces her femininity and carries herself with confidence, optimism, and kindness towards others. Germany. Great Britain. Jess is a member of an all-women networking group that aims to help young entrepreneurs. This 28-year-old certified scuba diver is an advocate for eliminating gender disparities in education, employment, and leadership positions. Great Britain. Greece. Marilia overcame a fear of water to become a member of her country's national synchronized swimming team. This 20-year-old certified personal trainer's career goal is to establish a cruelty-free cosmetic line that features handmade lipsticks and body scrubs. Greece. Guatemala. 28-year-old fashion enthusiast Michelle has her degree in public image and mass communication. 7 years ago, she created her own clothing brand that promotes empowerment and inclusion by employing deaf women. Guatemala. Here's group 2 for another look, starting with Colombia, Costa Rica, Croatia,
Curacao, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, and Guatemala. Let's have another round of applause for the ladies. Let's take a look at Group 3, starting with Gianna. Lisa is a creative coordinator, radio host, dancer, and archer. This do-it-all 26-year-old's true passion, however, lies in her service to the community through various charitable initiatives in healthcare and community outreach programs. Gianna! Honduras. Suhailin has been appearing on television as a host for the past 5 years and is considered a rising star in the entertainment industry. This 23-year-old entrepreneur hopes to run her own international business in the future. Honduras. Hungary. Environmental protection is very important to Tundi, so she supports alternative energy sources like solar power. When she's not fighting against climate change, this 27-year-old enjoys running in nature and traveling. Hungary. Iceland. Lilia was a ballerina for 12 years, participating in numerous shows as a member of a prestigious ballet academy. This 19-year-old future nurse is excited to be here in El Salvador and has enjoyed comparing the volcanoes to the ones in her country. Iceland. India. By partnering with global children's charities, Sweta mission is to empower individuals and elevate communities worldwide in the future. This 23-year-old award-winning dancer plans to pursue a degree in art,
or art history. India! Indonesia. Fabiana founded Empower Now, a nonprofit that helps marginalized children and domestic violence survivors. This 23-year-old adrenaline junkie plans to pursue a master's degree in a field related to the fashion industry and technology. Indonesia. Ireland. Ayesha's academic background is in international corporate governance and law. This 24-year-old leverages her legal background to combat issues such as period poverty, sexual violence, and mental health. She challenges through mentorship programs. Ireland. Italy. Pageants have helped Carmen get over her fear of public speaking, and she was recently the recipient of a National Innovation Award. El Salvador is the 24th country she's traveled to. Fitting because yesterday was this future PhD's 24th birthday. Italy. Jamaica. Jordan is a 27-year-old doctor and advocate for personal and career development of young women. In the future, she plans to open up a state-of-the-art medical aesthetics spa incorporating a holistic approach to beauty and wellness. Jamaica. Japan. Rio has been dancing for the past 15 years. This 21-year-old philanthropist and future teacher has won her country's cheer dance national championships 5 times, and for the past 2 years has cheered for a professional baseball team. Japan. Kazakhstan. Tomirisi believes in using her position to inspire and uplift others. This 20-year-old fashionista promotes inclusivity for children with disabilities and has volunteered to ensure they have equal opportunities in education and other sectors. Kazakhstan. Korea. So-yoon hopes to one day serve as an ambassador for her country's Ministry of Gender Equality and Family. In the future, this 28-year-old plans to be both a successful actress and the CEO of a beauty app company. Korea. Kosovo. 22-year-old model Arabisa believes confidence and positive energy are her strongest attributes. This talented writer and singer has appeared in several music videos that have collectively racked up over 100 million views. Kosovo. Laos. 28-year-old Kai Mani has plans to become an entrepreneur in the textile industry. She'd like her future business to employ women in poor rural areas, helping them earn the income needed to support themselves and their families.
Laos. Latvia. As an advocate for a circular economy, 29-year-old Kate launched a sustainable makeup brand using recycled products. As an international model, she's lived on her own since she was 15 and has traveled to over 50 countries. Latvia. Lebanon. Maya is passionate about protecting the planet, advocating for sustainability, and combating climate change. In the future, this 25-year-old sees herself hosting an influential TV program where she can empower others to take action. Lebanon. Malaysia. Serena believes socioeconomic status should never play a role in the education of young girls. This 26-year-old avid traveler and chess player plans to utilize her knowledge of the law to campaign for gender inclusivity. Malaysia. Let's give it another round of applause to our third group of contestants. Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Korea, Kosovo, Laos, Latvia, Lebanon, and Malaysia. Moving on to Group 4, please welcome Malta. Growing up, Ella struggled with self-esteem and was diagnosed with body dysmorphia. Now 25 and confident, this transformational leader plans to write a book about her experiences to empower women around the world. Malta. Mauritius. Tatiana enjoys staying active, so you'll often find her playing volleyball or teaching Zumba classes. This 24-year-old music lover hopes to be the next Miss Universe so she can be a global spokesperson for diversity and women's empowerment. Mauritius. Mexico. Melissa is currently the Director of Culture and Tourism in the municipality where she grew up. This 25-year-old CrossFit fan created a successful campaign called Don't Limit Me that works to prevent and address dating violence. Mexico. Mongolia. Nam Munsul is an education advocate with a degree in finance and economics. This 24-year-old loves to travel internationally, and after researching El Salvador online, she couldn't wait to explore the landscapes and experience the local cuisine.
Mongolia, Myanmar. Supporting other women is important to Amara because she's an advocate for gender equality and empowerment. This 28-year-old runway model has a degree in computer science and enjoys horseback riding in her spare time. Myanmar. Namibia. Becoming a marketing strategist was a natural career choice for Jamila, who can effortlessly socialize with all types of people. In the future, this 23-year-old car drifting enthusiast would like to own an intensive subsistence farm. Namibia. Nepal. In the future, Jane envisions herself establishing a business and serving as a motivational speaker to drive social change. This 23-year-old enjoys modeling, acting, and reading self-help books. Nepal. The Netherlands. Ricky enjoyed musicals as a child and grew up performing as a member of a theater group. This 22-year-old remains passionate about acting and recently landed a role at a well-known Dutch television series. The Netherlands. Nicaragua. Armed with a communications degree, Shanice is passionate about working behind the scenes as an editor and producer. This 23-year-old plans to get her master's and eventually create her own audiovisual production company. Nicaragua. Nigeria. Mitchell has partnered with the ministry to support the rehabilitation of women and help them see that they can be a force for good. This 27-year-old 6'3" model has long been an advocate for women thriving outside of societal boxes. Nigeria. Norway. Julie constantly seeks opportunities to learn and grow, whether it's through art, fashion, or other forms of expression. This 28-year-old mental health advocate enjoys channeling her energy into creative endeavors. Norway. Pakistan. Erica hopes to see women given the right to equal opportunities and access to better education in her country and around the world. This 25-year-old music lover enjoys traveling and has been enjoying the culture, food, and nature here in El Salvador. Pakistan. Panama. Growing up, Natasha was introverted and unhappy with her appearance. Pageantry has helped this 26-year-old gain confidence, and these days, she works as both a model and catwalk instructor for young girls.
Panama. Paraguay. To help victims of trafficking, Elisena founded Rise Above, a platform that educates others the subject. This 28-year-old snowboarder wants the world to know that Miss Universe is about empowerment and bravery, not wearing a crown. Paraguay. Peru. Camila is a great cook who believes our relationship with food transcends languages and cultures. This 25-year-old is working on opening a restaurant that represents her own life experiences and dreams of winning a James Beard Award one day. Peru. Philippines. While completing an online course at Harvard, Michelle founded multiple businesses focusing in health and multimedia creation. In her free time, this 28-year-old entrepreneur enjoys scuba diving, motocross, and martial arts. Philippines. Poland. For the past 3 years, 27-year-old Angelica has been working as a part-time dental assistant. In the future, she plans to get her doctorate in laboratory medicine. Poland. And here is our fourth group of contestants back for another look. Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, the Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, and Poland. Starting off, Group 5 is Portugal. Marina is a 28-year-old cabin supervisor for an international airline. She plans to study business management in the future and believes girls' education needs to be a priority, as more women in leadership positions would transform society for the better. Portugal. Puerto Rico. Carla is a yoga instructor and crisis handler for the mental health emergency line. In the future, this 25-year-old hiking enthusiast visualizes herself becoming a licensed counseling psychologist and continuing to grow her nonprofit. Puerto Rico. Russia. Margarita is a 22-year-old event planner who enjoys dancing and motocross. She is currently learning how to speak Italian and is a member of a student volunteer organization that fights wildfires and promotes deforestation. Russia.
St. Lucia. In 5 years, Erlika sees herself as a politician and United Nations ambassador. This 25-year-old social sciences teacher and singer plans to pursue her master's in sociology and political science. St. Lucia. Singapore. Priyanka is a private investigator who works with a rescue and reintegration program for victims of human trafficking. With her degree in business law and criminology, this 26-year-old has embarked on a mission to effect change within the legal justice system. Singapore. Slovakia. A healthy lifestyle is important to 22-year-old Kinga, who credits Pilates and yoga for bringing balance to her body and soul. She is currently working on a sustainable fashion collection and plans to launch an accessory line in the future. Slovakia. South Africa. As a qualified attorney, Briani is passionate about fighting for women's rights and education in the future. This 27-year-old amateur tap dancer wants to be known as someone who broke down barriers and created opportunities for others. South Africa. Spain. Athenia credits dancing in heels with helping her balance, coordination, and self-confidence. This 27-year-old animal rescue advocate competed in rhythmic gymnastics for 16 years, once representing her country at the European Championships. Spain. Switzerland. 26-year-old Lorena has a degree in business administration and a decade of experience working at a leading Swiss bank. She's a mental health advocate who envisions a world where girls' education is not only accessible but celebrated. Switzerland. Thailand. As a young female entrepreneur, Antonia values women's economic empowerment. This 27-year-old model and actress runs her own beauty company and proudly sells a reef-friendly and cruelty-free sunscreen product. Thailand. Trinidad and Tobago. Youth empowerment is important to Faith, who volunteers at a community group aimed at providing opportunities for kids. This 25-year-old pharmacist is on a mission to teach children about how diet and exercise mitigates their risk of chronic disease. Trinidad and Tobago. Ukraine. 26-year-old Angelina is a pianist and composer who uses music to promote world peace and an environmentally responsible lifestyle. This certified yoga master and sound healer wakes up at 3 a.m. each morning to read, write, and meditate. Ukraine. USA. Bilingual Noelia published an anti-bullying children's book that's available in 4 different countries. In the future, this 24-year-old foodie
wants to own an international interior design firm and host her own television show. USA. Venezuela. Diana believes in empowering girls through education because providing them with the right tools can shape their future. This 26-year-old musician enjoys singing in church choirs and playing the acoustic guitar. Venezuela. Vietnam. 25-year-old Hua is studying film and television directing and aspires to become a protector of vulnerable women and children. Recently a victim of cyberbullying, she was able to persevere by reminding herself of all she's achieved through hard work. Vietnam. Zimbabwe. Brooke is a 21-year-old esthetician, fashion designer, and model. In the future, this experienced tailor sees herself owning one of the biggest aesthetic solution centers in her country, in addition to opening fashion houses around the globe. Zimbabwe. Last but certainly not least is our final group of contestants, beginning with Portugal, Puerto Rico, Russia, St. Lucia, Singapore, Slovakia, South Africa, Spain, Switzerland, Thailand, Trinidad and Tobago, Ukraine, USA, Venezuela, Vietnam, and Zimbabwe. That brings us to the end of the evening gown competition. Let's bring our 84 delegates back out here one more time. As they fill the stage, let them hear it. Ladies, you all did an incredible job tonight, but we still have a little business to take care of.
That's right. We are about to find out live which 10 of you have been selected as CI Talk Silver finalists. Here to make the big announcements, please welcome back to the stage, Fred Mawad. So now is the time to make the announcement. But before we do so, can we give a big round of applause to all the delegates for being a force for good? All right, so 10 silver finalists. Ready? Are you sure? All right. Angola. Brazil. Chile. Lebanon. Philippines. Puerto Rico. Singapore. South Africa. Ukraine. And Zimbabwe. Congratulations for being the 10 silver finalists. On November 18th, we will announce 3 gold winners out of the 10. But I personally want to thank all of you for being true advocates for causes and driving social change. Good luck on this journey. You inspire many, many people and keep on changing lives and making the world better. Thank you. Thank you, Fred. We can't wait to find out which 3 of these women will be announced as the gold winners during the Miss Universe finals on the 18th. Let's hear it one more time for Mr. Fred Mawad. Be sure to follow all the action, learn more about the delegates, and watch the next Miss Universe journey by following Miss Universe on social media channels. And keep voting for your favorite delegates on the Miss U app. And tune in to the Miss Universe Finals on Saturday night live on Roku right here at the National Gymnasium in San Salvador, El Salvador. And be sure to tune in tomorrow night for the National Costume Show, only on Live Bash. Last but not least, thanks to all of you, the Miss Universe fans here in El Salvador, for being such a great crowd. Good night, everyone. For the 72nd Miss Universe, we specifically crafted this design to be strong enough to hold the power of every woman's walk. It's because with every Jojo Brigais pair we made, we aim to empower and enable women to walk and win.
Now it is time to bring back our 84 stunning delegates for the really glamorous portion of the show. We're going to begin with the preliminary. Siempre le he visto una aura media, así como